Dear colleagues, on behalf of the World Organization of United Cities and Local Governments, UN-Habitat, and Metropolis, we welcome you all to this live learning experience. Today's session, as you know, will be on local democracy. And before yielding the floor to our Secretary General, Emilia Saiz, please allow me to go through some technical details. As you know, we have interpretation in English, French, Spanish, and Chinese. We ask all of the participants to mute yourselves when not speaking, and when speaking, to speak clearly to the microphone. Having said this, colleagues, welcome back. You all know the rules of this virtual house, and welcome to this LLE. Emilia Saiz, Secretary General, the floor is yours. Thank you very much, Pablo, and welcome everybody. I was just listening to this song that has become our song over the past months, and just like in the movies, we have been watching the world go by, and we have seen many changes. This window that started to connect us with each other over the past 3 months has also helped us to learn really a lot. And today we are coming together once more about a very difficult topic, maybe one of the hardest topics that we need to face, because it's not that tangible, but it's still extremely critical. Democracy, what does it entail? How has it been affected in this time of pandemic? How is our governance system going to work from now on? Do we need to get used to emergency governance? What does it mean for participatory democracy? Well, these are some of the answers that we're going to seek today. How do we restore trust? The populations around the world has turned to the public administrations. They are counting on the public service provision, and at the same time, they don't really trust with what government is doing. Is quite contradicting, a very strange feeling, I think it must be for you all, local and regional leaders. So today we are going to have a look at that, and I will stop here just as an introduction, because I've got with me one of our co-presidents. We will have another one joining us later on. The mayor of San Jose will be joining later, but now we've got Thembisile Nakdimeng, mayor of Polokwane and president of the South African Local Government Association, and she is going to provide to you the UCLG vision to some of these questions. What are we dealing with? And then I am very pleased to say that we also have Elkin Velázquez, which is the director for Latin America of UN-Habitat, a long-standing friend, a warrior for decentralization, for the new urban agenda in the region, an important ally, and he will give his perspective of what is going on over there. And the final introduction will be provided by my colleague, Octavi de la Varga, the Secretary General of Metropolis. I think it's a pretty good start. So let's go there, and I give the floor now to the co-president, the mayor of Polokwane and president of Salga. Thembi, I lost you. No, I've got you there. The floor is yours. Thank you very much, Secretary General Amelia, and dear colleagues of the United Nations Habitat, fellow mayors, and dear friends. I would like to start my intervention by reminding that local democracy is at the core of who we are as a movement. In our Durban Congress, which is just half a year, even though it does seem like it has been a decade actually, we took place in Durban in a very cold weather. We came out with a renewed commitment to being more attached than ever to our origins, to protect and to foster local democracy, and also to safeguard the dreams and hopes of our communities. I think we came out united in our agreements that we are going to be loyal to our values as an institution, the principles of decentralization,
subsidiarity, and also accountability as a sphere. The current COVID-19 was not something we thought would be happening in our lifetime. And it has posed a challenge for many of us at local and regional governments in regard to service delivery and expectations that our communities have, and has exacerbated the lack of trust on our communities and the institutions that we represent, because in most instances, we have now had to shift from the goals and the primary objectives of local government to try to respond to the pandemic and the challenges that it gives us in our governance system. So we as the local and regional leaders were at the forefront of service delivery, but throughout lockdown, we've been unable to carry out these services, as I've said. So we need to have competencies that have been kept by national department for now in the name of efficiency and security, and some of most worrying re-centralization trends that we are already seeing in the previous years. So the outbreak has shown that the governance capacities in our municipalities at various levels is falling short of the delivery that we think is adequate, because the system is now even more complex, global emergencies. So we need to change our approach to urban and regional governance, but also to adapt to the responses that could be provided from our level, from a bottom-up approach, but also ensure that we accelerate the responses that need to be provided. So we need to look into issues of the global health. We need to look into issues of the climate crisis, natural disasters, for example, extreme inequalities, which COVID has actually shown in most of our countries, socioeconomic and political shocks, and a more fragile economy that will be emerging from as many countries after COVID. So to respond to this challenge, we need to reinvent democracy. And that's why today's topic becomes even more important. We need to rethink, we need to reshape the government systems into more participatory, accountable, and transparent one. But we also need to rise to the challenge of the post-COVID era. So we need to begin to plan now how our community is going to look like post-COVID. If you look into our civil society and other citizenships movements, are beginning to be calling for transformation on how we're governing, and are also having demonstrations and discussions which are taking place all over the world, which are a testament to this, that we may have to relook and reshape ourselves. So it is up to us as an international system to also acknowledge the plights and to contribute to the transformation current international system in a way that will be directed from a local and a regional sphere, but also into an urban system that builds on the force of our territories. No more than ever now, our dialogue with our communities will be relevant and will be need. So for our communities, it is critical to build a world of solidarity. And I think that's what COVID has taught us. We all matter to one another. So we need to make sure that we reinvent democracy in a necessity that today's world will need to come from the ground to the local level, representing our communities in a dialogue with our communities, for our communities, and for the sustainability of the world. Thank you very much. Thank you very much, Co-President. I think you've said a lot of what moves this movement. It will be a challenge for us all to rethink these principles, but it will be a very important one. And I hope that we can help in that conversation a little bit. So let me now go to Elkin Velázquez with the perspective of an international organization, a strong ally of local and regional governments. We've been fighting for decentralization and resourced local governments for a very long time, Elkin, in the region and beyond. How is this going to affect that agenda? Thank you, Emilia. It's our pleasure in UN-Habitat to continue in this partnership with you. UCLG for us in talking local democracy is really one of the good things that we have to strengthen local democracy, because UCLG, as we see it, is global public good. So perhaps this is one of
the very first point. In order to strengthen local democracy, we need to continue supporting, promoting, strengthening this global public good that is UCLG, and it's an honor for me to be with you and with all excellencies, mayors, and participants. Local democracy, you said, is a tough topic, of course, and I would like to put on the table three group of thoughts, ideas about the warnings, the lessons, but the opportunities as well that we have. We have been scanning what is happening in the world, thanks to the conversations with you, but also what the commentators are saying and analysts. And on the warnings, I would like to share that there is a list of warnings that we need to take into account for local democracy. The emergency powers that local and subnational and national authorities are receiving, they should be temporary. There should be an oversight, check and balances, and there should be a strict connection to the needs of the emergency to avoid abuse of powers. I think we need to be aware of that and promote this. Elections have been affected all over the place. So when there is the postponement of elections, it should be based on political consensus, of course, including local elections. This is very important. Press, freedom of press, communication. We need more than ever to facilitate the work of the press, to communicate and to share verified information. Data management. I think we have also received comments, ideas from mayors in the world as to see how to strengthen the privacy of data, but at the same time, the possibility to have data to sort out and solve the problems. Exclusion and discrimination, stigmatization. We have seen in some places in the world stigmatization of health workers, migrants. We need really to pay attention to this. This is a warning. And it's very important, and particularly coming from Latin America and the Caribbean, as I am speaking, we need to be mindful that the economic tsunami is also going to impact in some countries on the possibility to have social unrest. Let us not forget that the tsunami, the crisis, the pandemic arrived in some places at a moment where we already had very complex situations. We need to be mindful of that. This is a warning. Now, the lessons. Seeing what is happening all over the world, we might, in a telegraphic way, say some sentences. One, the public sector is back, and this is very good. It has been said very much. And it is about the expectations regarding the state capacity, the local institutional capacity to respond to the crisis, to resilience, to recovery, but also at this very moment, to this new moment of coexistence with COVID. And it has to be, of course, it comes with the need for certainly reviewing institutional designs, local financing, distribution of responsibilities. This is a lesson. We need to look into decentralization arrangements in countries. But also, and you mentioned that, it's about trust. We are receiving lessons about trust. And one is that there is a gap between the expectations that the people have, communities have, and also the capacities that the state have to respond. And this is the lesson, is that this is calling for a kind of whole of society response, and so that we can really together build the institutional capacity to deliver. A lesson that for me personally is one of the most important, Emilia, Excellency Mayors, participants, is that this crisis came and continues to be coming with a lot of uncertainties. We know that we don't know a lot of things, or what is going to happen and how things will unfold in the next weeks and months. And that calls for humility, a lot of humility in the way we are discussing. Sometimes there will be mistakes. Sometimes there will be need for adaptations in the public sector. We need really to internalize this. The other lesson is the need for collaboration. I think, and this is now to start the opportunities segment, collaborative approaches are proving to have a lot of potential. We need to strengthen this. We need also to
make of this idea that was discussed in one of the LLE events, that there is no way back. This is an opportunity. We need really to seize the opportunity to come back to the drawing board and to review what we need to improve in the context of the local democracy, the instruments for local democracy, to review institutions, the most important opportunity to review and to update our social contracts, the local social contracts, the national social contracts, the regional social contracts. There is a 3 C's. Let me share this very quickly as an opportunity, and from the lessons, the centrality of care, the economy of care, the centrality of communities. We need really to make of communities being the start of this process, and also the connectivity that we need to build down the road. My final point is going to be about uncertainty. To face uncertainty, nothing better than innovation. And I think this is a call, the biggest call that we have is that we need to be collaborative, or to collaborate, all of us, in order to develop innovative solutions, proposals for the way forward, with the community at the center. And perhaps there is also the opportunity to relaunch the narrative that is behind the power of the global agendas. Voluntary local reviews, local 2030, SDG cities, and so on and so forth. From UN-Habitat, please continue counting on our efforts to join you in this process of strengthening local democracy, local institutions, and of course, always with the pleasure that it is working with all of you. Thank you for your trust, and we are with you on it. Thank you very much, Elkin, for these works. Innovation, very important. A good transition to Octavi. We need to think what that looks like, innovation also in democracy, and we also need now to take decisions without really knowing what is going to come. That uncertainty is certainly there, but we also have very little information. It's not only uncertainty, it's about the amount of information that we have. So Octavi, how do you see the role for us as networks in this rethinking democracy? Oh, that's $1 million question, but I'm going to start with what I was going to say at the end, because of what you, Elkin, and you have said right now. I had the feeling that because of the situation of the COVID-19, there's been a kind of struggle between being efficient and leading with solutions, with political solutions. So, and it was opposites, like having efficient solutions. It meant that then you needed to give up policy. And sometimes there was this race about efficiency, looking at technocratic solutions. Of course, we need technocratic solutions sometimes, but giving up policy. And this is risky because in the situation of uncertainty, of not having information, as you said, I know it's difficult for local leaders to take decisions, but sometimes as well we need, to rethink, and this goes back to the debate of democracy, to rethink what do we understand by transparency, what do we understand by being accountable, especially because we need to remind that some of the things that we're witnessing right now were already there before the COVID-19. I mean, we've been living a year of witnessing citizens' anger everywhere around the world. People going on the streets complaining for many different reasons. We've been witnessing as well the questioning of institutions, of public institutions, and that's not new from the COVID. Maybe the COVID is accelerating these issues, and also the rampant populism all around the world, which is also increased because of the COVID. So we need to take into account of that, and of course, surely we need to rethink our governance systems in terms of course, especially what we understand by multi-level governance and vertical governance. We've been talking a lot about that in our movement, our multi-level governance, how we relate to different layers of government. And at the end of the day, it looks like in many places, multi-level governance means that you take powers from cities and from local governments, and we don't know what's going to happen. And it looks more like I have the feeling that we've gone back
some years where local governments were seen only as service delivers and not really as a political bodies that are in contact with their citizens. And then there is another challenge that I hope it will be in today's discussions is the impact of new technologies and digitalization. I mean, because this been also has had an acceleration, how local governments are going to relate to their citizens. And in this new context of using new technologies in terms of participation, in terms of connecting and listening to citizens, is everybody going to be heard? And also, how to connect on the ability of people to relate to these new ways of doing things. We look at some of the experiences that we had together with you, with UCLG, we and Alice, we launched the Cities for Global Health, and I was looking today, and there are several experiences. There are over 35 experiences of institutional adjustments. So during the COVID, already local governments were already making adjustments in the way that they do politics, in the way that they relate internally between departments, in the way that they produce also the services. And is this change going to stay there? As you said in your introduction, Emilia, is emergencies and crises going to be full part, 100% part of the way we do politics at local level right now or not? And then we need to take into account, because that means that new ways of doing things need to be developed. And of course, trust is essential. I fully agree with all you've said, and as well, this local democracy cannot be understood without decentralization, without participation, without accountability, and also without funding. And if there are inequalities, then local democracy cannot work properly. So, and as well, the issue of public sector. I mean, how is in all this system, public workers are going to fit in this new local governance system? So I have more questions than answers, but I think it's very, very important. I think we have an opportunity. As I said at the beginning, COVID has accelerated already some of the challenges that we had at local level regarding local democracy. And now we have a good opportunity as a movement to propose new ideas and solutions. So I have to excuse Amelia because I will have to leave earlier today. I cannot stay all because I have another commitment, but I hope I will stay as long as possible. So thank you. Thank you very much, Octavi. We do understand. We have some unexpected guests, which we are very happy to have with us. I'm very happy to say that our treasurer and the mayor of Kitchener is with us. So I would like to acknowledge Mr. Berry Bravanovic. I also noticed that the deputy governor of Jakarta is also with us. Welcome everybody. Look, the way that we're going to try to organize this today is let us try to have a bit of a conversation. We are going to start with the first group of people that are going to be exchanging ideas. This group is the Deputy Mayor of Barcelona, Laia Bonet, the Prefect of the Province of Pichincha, Paula Pavón, the former Governor of Nariño and winner of the 2019 prize of our Participatory Democracy Observatory. We're very, very proud of that, Camilo Romero. Valérie Dumontet, Vice President of Aude, the French region. Carola Gunnarsson, the Mayor of Sala and UCLG, Vice President for Europe. And Jose Manuel Ribeiro, Mayor of Valongo. So we will start with this group trying to exchange ideas on okay, how does the recovery for COVID-19 look like under the leadership of local and regional governments? What adjustments do we need to make in our democratic system? How is it going to be affected? Laia, do you want to break the ice? Yes, thank you, Emilia. Thank you very much. And thank you, Elkin, Octavi, dear Mayor. I believe that the issue we are dealing with today, local democracy, is the keystone of most, if not all, of the major challenges that have been addressed in these live learning experiences. Our ability to make cities by, for, and with all our inhabitants, from social and institutional proximity, is what ultimately makes the difference between local governments and other levels of government.
At the Habitat 3 conference almost 4 years ago, the right to the city was first recognized in a United Nations document. UCLG has long used this term, linked to the co-production of the city, to the guaranteeing of rights and local autonomy. I believe that these are the 3 goals we must aspire to in the urban process, which is by nature unfinished, but which at the same time defines our cities at every moment. So please let me start with the last point. The protection and defense of local autonomy at all costs is a basic condition for local democracy. This means protecting the mandates of local elected officials, regardless of national or state dynamics. And here, as an organization, we have work to do. But it also means not relaxing in the defense of effective decentralization with competencies, but also, and above all, with sufficient resources. Because without decentralization worthy of the name, there are no local public services. In this pandemic, if this pandemic has taught us anything, it is the fundamental importance of strong public services and a robust welfare state close to the citizens. Without public services and decentralization, in short, rights cannot be guaranteed. And guarantee rights, as you know, is at the heart of the democratic social pact. I participate, I am politically involved, I pay taxes, and in return, I expect to be provided with the conditions to have a decent life. In the face of anti-democratic temptations, in the face of populism, I am convinced that guaranteeing rights and combating inequalities remains the best recipe. Here, I am talking about reducing inequalities that we have known for a long time and that persist, such as territorial, socioeconomic, or gender inequality. But we must also be able to guarantee new rights linked to the realities such as digitalization, Octavio has talked about this, or climate change that increasingly determine life in the city and which in fact generate new vulnerabilities that are added to existing inequalities and that affect even more groups such as women, low-income families, LGBTQ people, inhabitants of urban peripheries, etc. These are also the groups most likely to be affected by lack of access to internet or access to heating during winter, for instance. I would like to end by emphasizing that the issue of local democracy is not disconnected either from the reconstruction of multilateralism. In the year in which we are celebrating the 75th anniversary of the United Nations, I believe that we must champion local democracy to define us as governments that want to be recognized as such by states in international decision-making. Defending local democracy was the seed of the municipal movement, but it is also our best tool for claiming our legitimacy to have a seat at the global table as a transmission chain for our communities. We run the risk that this principle that gives meaning to our international involvement will be lost in the face of technocratic and supposedly apolitical visions of the city. We must make sure that the place local democracy has in our movement is not forgotten. And that is why I think it is important that we do not stop talking to each other about this issue in a dialogue that, like the city, is by definition unfinished and can always be improved. This remains, I think, the fundamental value of the global municipalism represented by UCLG. Thank you very much, Emilia. Thank you, Laia. In fact, we brought back democracy at the forefront of our political agenda before we faced this. And we already knew back then in November that we have gaps, that we had challenges, that citizens were unrestful. And I think this is a good transition now to go to
Paola, and I hope I can come back to you, Laia, on these new rights, the fourth generation, this additional, I don't know if we should call them digital rights, maybe not, just fourth generation of rights. But I would like to go to Paola Pavón, because Paola, la prefecta de la provincia de Pichincha en Ecuador, vivió unos retos muy importantes, y esto era antes de que la pandemia fuera el nuevo estado, justo antes de que se convirtiera en realmente una pandemia global. Las preocupaciones democráticas son vigentes por todo el mundo y estaban ahí antes de la pandemia también. También la debilidad que tenemos los gobiernos locales y regionales a veces para poder cumplir con el mandato, y las tensiones con otras esferas de gobierno en todo el mundo, no hay excepción. Paola, ¿cómo te está haciendo esto repensar los mandatos, la participación, en lugar de ese liderazgo territorial? Muchísimas gracias, Emilia. Un agradecimiento a ONU-Habitat, ONU Metropolis y obviamente a CGLU por permitirnos aprender esta mañana. Estas son jornadas de aprendizaje. Yo quisiera partir de una premisa. Estamos frente a un dilema: ¿más autoritarismo o más democracia? Y esto implica poder colocar las dificultades que enfrentamos en este momento en que vivimos con pandemia. Yo creo que todavía es muy aventurado hablar de un mundo, un momento post-pandemia, porque tenemos que convivir con el virus y fortalecer la democracia en este momento es fundamental. Tenemos varias preocupaciones, más exclusión. Esa es una de las grandes dificultades. Revisaba los datos de CEPAL para compartirles hoy con ustedes, un poco englobando en la región, y los datos son alarmantes. Este año se habla aproximadamente de un aumento del 11.5% del desempleo. Esos son 37.7 millones de desempleados producto del COVID, y un aumento aproximadamente de 20 millones de pobres en América Latina. Esto implica dejar el empleo formal y pasar a la informalidad, un nuevo reto para los gobiernos nacionales y los gobiernos locales. La segunda preocupación, la brecha tecnológica, tanto en empleo como en educación. ¿Qué pasa con el empleo manual? ¿Qué pasa con las personas que van a ser desplazadas por toda esta pandemia? Y la brecha en educación nos preocupa muchísimo. La educación es el mecanismo de generar igualdades, de poder generar equidades. Y hoy, con muchos de nuestros niños en América Latina excluidos del acceso a Internet, estamos enfrentando nuevamente una profundización de la brecha desde la educación. Y ahí dos políticas claras desde los gobiernos locales, a pesar de que no, por lo general no son responsabilidad local, pero debemos entrar en una reorganización de las competencias. Los temas económicos productivos, sobre todo para fortalecer redes de economía popular y solidaria, microfinanzas, redes de agricultores, tiene que ser parte de las tareas porque desde lo económico se genera democracia. Y la otra, que es una gran discusión sobre el tema de la educación y el acceso a Internet. Creo que frente a lo que vivimos los gobiernos locales de cara a lo nacional, tenemos que practicar con el ejemplo. Una coordinación adecuada con los subniveles de gobierno. En nuestro caso, la provincia debe articular con los municipios con los gobiernos parroquiales, porque de esta manera generamos más democracia a lo interno. Si nosotros exigimos desde el gobierno nacional una inclusión en cómo abordar la crisis, debemos realizar lo mismo hacia abajo. Creo que más relación, más coordinación con los niveles de gobierno es fundamental. Y la segunda, la incorporación de actores de la sociedad civil. Nosotros en nuestro caso hemos generado un observatorio ciudadano con médicos, epidemiólogos, académicos y representantes de la sociedad civil para que puedan acompañar el proceso de la pandemia. Necesitamos incorporar más voces, necesitamos incorporar más actores que puedan lograr generar este acercamiento entre lo público, lo privado y la sociedad civil. Recuerdo, creo que era Elkin el que señalaba y decía,
la pandemia la vamos a enfrentar de manera efectiva si logramos que la sociedad en su conjunto pueda asumir como una responsabilidad. Y creo que ahí el rol, gobierno nacional, gobiernos locales, gobiernos subnacionales y la sociedad civil tienen que jugar un rol fundamental. Yo quiero topar algo que también lo mencionó Elkin de cara a los procesos de elecciones. Y en América Latina, sin duda, nos preocupa mucho procesos de elección nacional. En el caso de Bolivia, que se han pospuesto. En el caso de Ecuador, que se está hablando ya un año, todavía nos falta un año, pero se está hablando ya de posponer los procesos electorales. Elkin señalaba algo que es fundamental. Si es que se habla de posponer procesos electorales que fortalecen la democracia, debe haber un consenso de las organizaciones políticas. Caso contrario, tenemos que lograr que a pesar de las condiciones difíciles de la pandemia, estos procesos electorales puedan llevarse adelante. Cierro con esto. Creo que tenemos grandes tareas urgentes en las que tenemos que jugar un rol determinante los gobiernos locales. Y finalmente es políticas económicas que puedan solventar esta crisis, que puedan enfrentar de manera positiva los dilemas de la democracia real, de la democracia del día a día de los ciudadanos. Si hay más exclusión, va a haber menos democracia. Si hay más exclusión, va a haber menos protección. Y tenemos que entrar en políticas económicas de manera agresiva, pensando en los grupos que más requieren nuestro cuidado y requieren nuestra atención. Yo me quedo hasta ahí, Emilia. Gracias. Gracias, perfecta. Yo creo que, a ver, hemos empezado con Laia hablando de derechos y de cómo fortalecer la democracia y la confianza de la gente, de la comunidad con los derechos, porque es lo que decía la copresidenta al principio, la gente se está quejando porque nos estamos desviando a veces, ¿no? Estamos dando prioridad a cosas más tecnocráticas, no hay que tecnocratizar nuestras decisiones. Y por otro lado, Paula ha traído el aspecto del gobierno multinivel o ese gobierno, cogobierno, nos gusta más a nosotros pensar, ¿no? Una subsidiariedad que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, con distintos papeles. Guárdate ahí otra preguntita que te va a llegar, Paola, sobre cómo podemos asegurarnos de que ese diálogo entre diferentes esferas de gobierno se convierta en algo mucho más estructural y no en peticiones en momentos de emergencia. Yo creo que esto es algo que tenemos que pensar. Luego regresamos sobre eso. Ahora me gustaría, I would like to go now to the Vice President of ONU, Valérie Dumontet. There is a very important aspect that we haven't discussed yet, and it's the link of democracy, diversity, solidarity, international action. Does local democracy mean that we only look at the people here at home, close to us, to the communities, or do we need to have a broader reach? Valérie, à toi la parole. Bonjour à tous et merci pour cette initiative vraiment très intéressante. Donc, je suis vice-présidente de l'ONU et je suis aussi au bureau exécutif de Cité Unie France. Et c'est à ce titre que je m'exprime. Et je voudrais aussi associer à mes propos, et vous allez comprendre très vite pourquoi, Imen Wardani, qui est élue à Sous et qui est aussi présente à ce séminaire, à cette réunion. Voilà, moi je vais vous présenter une opération un peu concrète et la lier aussi aux enjeux que je viens d'entendre de tous les intervenants depuis le début de cette discussion. C'est une action qui s'appelle le plaidoyer de la jeunesse pour un monde d'après. Et ce plaidoyer de la jeunesse, il est une initiative pour croiser l'expression de jeunes du département de l'Aude. Donc l'Aude, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au sud de la France, Carcassonne, Toulouse, Montpellier, voilà, donc un territoire méditerranéen, de Sousse en Tunisie et du Burkina Faso avec les deux villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso
et les deux régions, la région du centre et la région des hauts-bassins. Donc, vous l'avez tous dit, cette crise a été à la fois des enjeux de très grande proximité, a été aussi une crise mondiale, avec un impact fort sur nos sociétés. Et au-delà de l'aspect sanitaire, des conséquences politiques, sociétales, sociales, qui touchent particulièrement les plus vulnérables, mais qui concernent particulièrement les jeunes de 16 à 25 ans. La crise a ébranlé les codes, les habitudes, les liens sociaux, tout le quotidien. Et on a pu noter un peu partout dans le monde quand même une mobilisation des jeunes, notamment qui se sont engagés pour trouver des solutions sur l'entraide, sur la solidarité. Voilà, donc le champ des possibles est ouvert en fait. De cette crise qui a eu des impacts négatifs, on peut essayer d'aller chercher ce que l'on peut en retirer pour concevoir un monde d'après, si on peut le synthétiser comme ça, avec des initiatives innovantes. Donc, le département de l'Aude, avec deux partenaires donc, que j'ai expliqués, à Sous et au Burkina Faso, on avait des coopérations orientées jeunesse. Et donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces coopérations qui avaient été mises un peu entre parenthèses liées à la crise Covid, pour le transformer justement en un aspect de rénovation, d'innovation, à la fois de la vie politique locale, de la démocratie locale, mais aussi de lier l'action de proximité avec une vision ouverte sur le monde. Donc l'idée, c'est de mettre en mouvement une consultation de la jeunesse, de créer une synergie pour permettre la définition de leurs aspirations, leur vision d'avenir, et les défis post de la crise sanitaire, notamment en termes de modèle économique et social. C'est pour eux une invitation à l'engagement citoyen et pour les autorités locales que nous sommes, une façon d'explorer de nouvelles pratiques de gouvernance locale, de mise en œuvre de politiques publiques et partenariales. Et c'est aussi une façon de démontrer la pertinence de concevoir des actions locales en se projetant à l'échelle internationale, en recherchant notamment à se connecter à des enjeux comme l'atteinte des SDGs ou la contribution à l'initiative de CGLU, le décalogue que CGLU a initié. C'est vraiment une action pour démontrer aussi que effectivement, le positionnement des autorités locales à la politique, sur la contribution du débat politique et de l'évolution sociétale est fondamentale et qu'on peut s'inspirer d'actions très concrètes pour en faire aussi des concepts de rénovation de la vie politique. Concrètement, ce projet, c'est réunir en ligne des jeunes de l'Aude, de Tunisie et du Burkina Faso, mais avant qu'ils soient en ligne tous, ils travaillent chacun sur leur territoire. Donc, il peut y avoir aussi des réunions directes, présentielles, dans l'Aude, à Carcassonne, à Sousse, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso. Puis de ces réunions globales sont issus 15 jeunes représentants, chaque délégué, qui vont échanger entre l'Aude, la Tunisie et le Burkina Faso. C'est 16-25 ans avec un schéma de questionnement qui est avec un schéma de questionnement qui s'emprunte effectivement du décalogue ou des ODD ou des différentes préoccupations. Et l'idée, c'est d'en faire ressortir un plaidoyer qui servira non seulement pour chaque autorité locale à faire évoluer ses politiques en direction de la jeunesse, mais aussi de concevoir des mécaniques participatives avec ces jeunes, donc les impliquer dans les décisions qui les concernent. Et c'est aussi une façon de faire ressortir un plaidoyer international avec les troncs communs et les différences et les singularités. Un autre enjeu particulièrement important auquel on est très attaché. Un demi-minute pour terminer. Hein? Ok, j'ai fini. L'Aude est un territoire méditerranéen. La Tunisie, c'est le début de l'Afrique et on est sur un territoire africain. La Méditerranée entre les deux, c'est aussi une façon d'aborder la question des migrations et la question de la Méditerranée comme un lien positif et non comme un mouroir pour des jeunes qui choisissent de mourir plutôt que de vivre. Merci. Merci, un cas très, très intéressant avec la jeunesse au centre des actions, mais aussi je vois notre décalogue. Hein. Parfois, on écrit des choses, on fait des choses qui sont très loin
de la réalité de communauté, mais je vois qu'ici, on a bien profité, très intéressant à suivre ça. Merci, merci bien. Regresamos ahora a Latinoamérica, vamos con el antiguo gobernador de Nariño. En aquel momento ganó ese premio en 2019, del que nos sentimos muy, muy orgullosos, Camilo Romero. ¿Qué podrías aportar en este punto de la discusión? ¿Qué te hizo aprender aquel proceso por el que has sido premiado? Bueno, Emilia, mil gracias a ustedes, a toda la organización, a quienes nos acompañan en esta jornada democrática global desde la mirada de las regiones. Quiero aportar algunos puntos que me parecen vitales, claves. Primero es que la amenaza de la democracia no ha sido la pandemia. Es básicamente un modelo de una lógica de poder, una lógica de gobierno que ha quedado expuesta, que ha quedado desnuda a la luz de todos. Y por supuesto acá se profundiza mucho más. Estamos hablando desde Colombia, uno de los países más desiguales del planeta. Es decir, esta lógica de poder en Colombia ha logrado construir en 200 años de democracia, ni más ni menos que una de las sociedades más desiguales del planeta y la más desigual de Sudamérica. Estamos entre las 5 sociedades más desiguales del mundo. Y esto, por supuesto, en época de pandemia se agudiza, se profundiza. Si antes de la pandemia ya un informe de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos remitía que Colombia, para superar la pobreza, iba a necesitar 330 años, es decir, 11 generaciones de colombianos para superar la pobreza, bajo esa lógica de poder y de gobierno. En tiempos anteriores a la pandemia, imagínense lo que va a ocurrir ahora. Ya el primer informe de desempleo en Colombia nos ha dado en menos de 2 meses 6 millones de colombianos nuevos desempleados. Esa es la realidad que vivimos. Es decir, estamos abocados ni más ni menos a una crisis social y económica sin precedentes en la historia de nuestro país. Pero ¿cuál es la lógica de esos gobiernos? Es más o menos la de sálvese quien pueda. Es la lógica de no entrar al apoyo de las mayorías nacionales, mucho menos de las regiones, mucho menos de las periferias. Así es que me parece inquietante lo que se plantea a todas luces como un reto de la democracia para el mundo, que será un momento de oportunidad. Aquí hay 2 caminos, quienes profundizarán en el autoritarismo, que nada pase, que nada cambie, y quienes creemos que necesariamente hay que replantearnos un modelo que ya no dio más. La pandemia puso al ser humano en el lugar que nos corresponde, no con la prepotencia de creerse los dueños de, sino parte de. Y creo que allí cabe muchísimo en la democracia esta posibilidad de innovación política, esta posibilidad de participación de la ciudadanía, pero sí que se ha abierto paso a algo vital, que es el paso de la ciencia para que acompañe las decisiones políticas, las decisiones que afecten a las mayorías de un territorio y de una población. Es decir, que no nos pase lo que ha ocurrido en Brasil, en Estados Unidos, en decisiones que no tienen que ver con el respeto de la vida de las mayorías, sino con las convicciones de unos gobernantes. Y creo que allí se abre camino y se abre paso a la ciencia, que me parece importante. Así es que no nos queda más desde las regiones y desde un país como el nuestro, con desigualdad, que esto se convierta ni más ni menos en una oportunidad. Y creo que debemos ser todos conscientes de la crisis que vive este sistema actual. Desde el propio Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, nos ha dicho hay que salvar al capitalismo de sí mismo, es decir, vamos a un suicidio colectivo si seguimos igual. Y por eso nuestra propuesta será un botón rojo que se llama reset. Hay que reiniciar. Y cuando un sistema ha fallado hay que reiniciarlo. No significa votar todo. No es un problema de hardware, es un problema de software, es un problema de concepción. Y allí es donde queremos plantear que es un momento urgente de rescatar esa innovación ciudadana, esa innovación política, para ponerla al servicio de las mayorías nacionales en lo que se llamaría en un nuevo tiempo, una nueva ciudadanía, unos nuevos gobiernos, es decir, la posibilidad de reiniciar este sistema. Yo dejo allí diciendo que es un gran reto, pero por supuesto la preocupación de que si seguimos bajo una lógica de poder y de gobierno, que lo que hace es, en términos concretos, favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos, estamos despachados ahora mucho más después de la pandemia. Es el momento, la oportunidad de esas nuevas ciudadanías en el mundo.
Muchas gracias, Camilo. Yo creo que ha quedado claro por qué Nariño recibió ese premio. Muy merecido, Emilia, muy muchas merecido, gracias. porque creo de verdad que esas reflexiones son muy importantes. Muchas veces lo decimos, que nuestras ciudades, que los territorios, nuestras sociedades probablemente no están diseñadas para los vulnerables. Tenemos un diseño para los fuertes. Y eso se evidencia en las situaciones de crisis. Y el test es ahora poder cambiar ese modelo cuando lo público toma de nuevo protagonismo. Carola, our Vice President for Europe, different parts of Europe, in Sweden, how are you experiencing? You have expressed many times in our meetings in UCLG, during the presidency meetings, during the executive bureau, that one of your concerns was also the democratic crisis that we were going to face together with the economic and social one. How are you looking at that, and do you identify with what has been shared up until now, Carola? Thank you very much, Emilia, and hello, everyone. Now I have taken part in several UCLG learning live sessions. I have taken part in digital meetings with mayors and colleagues around the world. And after this, I'm painfully aware of the impact of the COVID-19 pandemic in many countries, cities, and regions. And democracy is a very broad concept, but I would like to focus on the situation for local and regional governments and the relationship between the national level and the local and regional level, because that is my concern today and for tomorrow. And we have this pandemic situation, and authorities at every level of government are doing their best to respond to the enormous challenges posed by coronavirus. First of all, of course, the struggle to save lives. But I would like to stress the crucial role of municipalities, cities, and regions in the management of healthcare, but also in service delivery and awareness of citizens, particularly in major crisis situations. But I likewise noticed that the local and regional authorities have been among those most affected by the decline in economic output. While the virus is causing tragic loss of life, we must support preventing it from destroying our way of life and our values. Human rights, democracy, and the rule of law are meaningless if they are not embodied in the lives of individuals everywhere around the world. The role of local and regional authorities is therefore essential to give concrete expression to aspirations on the ground, local democracy and the respect of the principle of self-governance, and are cornerstones of those democratic aspirations. In view of recovery plan after the crisis, I'm very concerned about the democratic self-governance and financial autonomy of local and regional authorities around the world. I would stress the importance that cities and regions will receive the necessary support to overcome the unprecedented economic downturn stemming from COVID-19 and to become resilient in the face of possible future major crisis situations. Resilient financially, socially, but also on the level of local democracy and self-governance. The last month, we noticed that some governments have imposed within or outside the context of states of emergency measures with far-reaching consequences for fundamental rights and freedoms and the democratic functioning, which have also impacted the subnational level, be it through relocation of powers, increase of central states' surveillance.
while recognizing the special tasks and responsibilities of central governments in crisis situations, it's central to keep up to principles such as consultation and financial autonomy of the local and regional authorities. It's likewise important that the national authorities concerned remove restrictions and restore democratic functions at the local level. Extraordinary measures must always be temporary, only and under democratic control. Restricting the ability of local governments to exercise their budgetary powers does not only lead to the general impoverishment of local communities, but it also has enormous negative consequences on the economic growth and the employment as a whole. This subject will certainly remain an important area of work in the months to come, for me in Sweden, for everyone in Europe, but also colleagues and friends in UCLG. The principle of subsidiarity needs to be respected and interpreted in a way that other tiers of government do not force local or intermediate authorities to be responsible of new competencies without the necessary resources to do so, even in time of crisis. We believe that we can face the challenges of the future by changing governance patterns from the ground up. This is the way to ensure local government is able to respond to the challenges of the 21st century. Finally, I also would like to take the opportunity to highlight the question of local leaders and the situation of the political leaders on the local level all around the world. We have within CMR, we have created an observatory of mayors at risk at the initiative of the city of Paris. And I think that this is one question that is very important for democracy in the future, how to be able to become or be a political leader on the local level. Thank you very much. Thank you, Carola. In fact, that is a global observatory which UCLG from a global perspective is also promoting. It's becoming increasingly difficult to be a local leader. I mean, a lot of the political processes are being brought to courts, and it's very complex indeed. Allow me to do a very last round with this group. Just very quick thoughts, literally one sentence. I am wondering, Paola, ¿tú crees que cambiar la discusión de sobre la financiación local y el incrementar la autonomía de los territorios puede ayudar a recobrar ese tipo de cogobernanza que estamos reclamando, o es por otro lado por donde tenemos que comenzar la discusión? Paola. Perdona, Emilia, no te escuché que me mencionas, estaba atenta a tu pregunta. Mira, sin duda creo que hay que construir esta nueva normalidad. Y parte de construir esta nueva normalidad implica readecuar las reglas del juego. Y readecuar las reglas del juego pasa por hacer una redistribución con la nueva lógica de cuáles son las competencias que debemos asumir. Sin duda estamos enfrentando un momento nuevo, distinto, diferente. Y esto implica reorganizar esas reglas del juego. Y en esa reorganización de las reglas del juego creo que es importante que podamos valorar cómo se han llevado los procesos de descentralización y desconcentración en cada uno de nuestros países, y que de esa valoración frente a la nueva normalidad que tenemos que vivir, podamos hacer una mejor redistribución de esas competencias. Yo creo que es momento de revisar esas competencias, porque además el gobierno nacional ha demostrado, y los gobiernos nacionales
y también recoger algo que Camilo decía en su exposición, el modelo como tal, el modelo económico como tal, el capitalismo como tal, sus distintas expresiones como el modelo neoliberal, ha sido desnudado y hemos visto también su reacción. Al ser los gobiernos nacionales rebasados por esta crisis, es importante que pueda haber una mirada hacia abajo, hacia los gobiernos subnacionales. Entonces, cuando tú hablas de recursos, no solamente pasa por recursos, pasa por reorganizar el Estado, pasa por redistribuir competencias y sin duda también hacer una redistribución de la renta. Porque esta redistribución de la renta nos va a permitir a nosotros poder atender esta serie de demandas que ahora estamos colocando. Tú decías, señalaste una pregunta en la intervención anterior que realicé. Decías, ¿cómo dejar de colocar pedidos constantes, permanentes en medio de la crisis a tener una relación más organizada, más planificada? Y creo que esto pasa por esta nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, como señalo, son nuevas reglas del juego. ¿Cuál ha sido la actual normalidad? La actual normalidad es precisamente una serie de sectores empobrecidos, desplazados. La normalidad es una serie de mujeres violentadas por el sistema. La normalidad ha sido un abuso de la naturaleza frente a varias lógicas capitalistas. La normalidad ha sido que las mujeres asumamos más del 80% las tareas del cuidado. Pues esa nueva normalidad no queremos. Queremos una normalidad distinta, diferente, nuevas reglas del juego. Y el Estado tiene que organizarse de mejor manera para enfrentar esta situación económica que sin duda golpeará al mundo, golpeará a la región, golpeará a América Latina y también golpeará a nuestros países. Gracias, prefecta. No, yo creo que es eso, es identificar, destilar un poco cuál es la transformación que estamos pidiendo, ¿no? Yo creo que también en esta madurez que estamos alcanzando como movimiento, tenemos que empezar a atinar bien fino, ¿no? Esto yo lo conversaba con Elkin hace no tanto, que tenemos que ver exactamente. Y creo que esa redistribución pasa por un modelo de financiación diferente. Yo quisiera ir a Camilo ahora. Esa conversación sobre el diálogo estructural del que habla Paola, el cambio de las reglas de juego, pasa también, Camilo, creemos, y estoy testeando contigo, por colocar los servicios públicos locales en otro lado de la conversación. En otro lado de la conversación también financiera, en otro lado de la conversación de recursos humanos. ¿Crees que vamos por ahí por buen camino como movimiento en la interlocución internacional o que deberíamos de fijarnos en otras cosas? Para nosotros los servicios públicos es el igualador, ¿no? Es nuestro instrumento de igualdad. ¿Es por ahí por donde deberíamos de caminar? Sin duda, yo creo que es un camino correcto. Aquí lo que debería haberse planteado, sin duda, desde una responsabilidad y lógica de gobiernos distintos, era la posibilidad de la sobrevivencia de nuestra gente, y eso partía de dos bases, la que tú has señalado, el tema de servicios públicos, y dos, un tema de seguridad, para no hablar de soberanía alimentaria, sí de seguridad alimentaria. Pero estamos abocados, insisto, esta lógica que es tan compleja que hay que debatirla, rebatirla, que hay que argumentarla, y creería que para eso se requieren tres pilares, tres caracterizaciones que deben ser asumidas por quienes entendemos una acción política en beneficio de las mayorías. Primero, defensa de la vida en todas sus manifestaciones, es decir, defensa del territorio, defensa del ambiente, defensa de los animales, defensa de todo ser sintiente, defensa de la vida, por supuesto, de los seres humanos. Dos, defensa de lo público. Y aquí sí quiero ser enfático. Si algo ha desnudado esta pandemia es que mientras todo avanza de acuerdo a un sistema inequitativo, bienvenida esa voz de la mano invisible que lo regula todo. Tranquilos que la mano invisible se encarga. Y apenas hay una crisis, y vaya crisis que nos tocó esta de la pandemia, ¿dónde está la mano del Estado? Y quienes más la piden son quienes más han logrado tener una posición
un Estado. Básicamente desde las grandes empresas, desde los sectores bancarios, de fondos de pensiones, salen a preguntar ya no dónde está la mano invisible, sino dónde está la mano del Estado para que acompañe. Por eso me parece vital, como un segundo punto al lado de la defensa de la vida, la defensa de lo público. Lo público debe estar para garantizar los derechos de la gente y los derechos de la ciudadanía. Allí debe plantarse el valor de lo público y lo que esto significa en un Estado. Y tercero, por supuesto, la defensa de la gente, la defensa de esas mayorías. Yo creo que allí podemos compaginar esas intencionalidades de lo que deben significar los gobiernos frente a los retos de la democracia hoy en el mundo, y por supuesto allí cabe de principio a fin esa propuesta, Emilia, de los servicios públicos. Muchísimas gracias, Camilo, Paola. I was yesterday in a meeting where representatives of our Dutch association, the Association of Netherlands Municipalities, were making reference to the fact that they felt that the time where local governments were asking for new competencies was over, that it is now time to see how those competencies need to be implemented. I think this might differ from part of the world that we are looking at, but I could hear from Carola a little bit a reference to that as well, in the sense of what we are looking for is autonomy, is the capacity to put in place policies that we identify. So I don't know, Valerie, if you want, or Carola, if you want quickly to come into this conversation, Carola? Carola first and then Valerie. I would like to say like this, that local democracy is fundamental for me. And when talking about local democracy, I talk about the principle of self-government, and I also see the need for financial autonomy. And that's the basic. And if you have this local democracy and the local self-governance, you also have the opportunity to establish democracy within your local government. But this is basic, to have these tools in your hand. Thank you. Thank you very much, Carola. Valérie? Oui, sur la gouvernance de manière générale a plusieurs objectifs. D'abord, changer les pratiques au sein de nos autorités locales pour avoir une approche en mode projet, transversal, participatif au sein des équipes. Ça, c'est très important de changer aussi ces pratiques-là, de rompre avec le cloisonnement et l'ignorance entre quelquefois des thématiques. La deuxième chose, c'est la gouvernance avec les partenaires nationaux, régionaux, infra et supra gouvernance territoriale pour articuler les politiques publiques, les mettre en cohérence et trouver justement une déclinaison concrète dans la proximité. Et la troisième, je dirais la troisième effet positif d'une gouvernance démocratique, c'est la démocratie, effectivement l'articulation entre la démocratie représentative ou de représentation et la démocratie locale participative pour associer les habitants et les acteurs locaux aux décisions qui les concernent et pour en faire des éléments d'appropriation, de portage et ensuite je dirais, de respect de ce qui va se faire, soit pour accompagner la mise en œuvre des projets, soit pour les consulter sur des projets qui s'avèrent nouveaux pendant les mandats, les différents mandats. Et cette rénovation-là, la conjonction des trois objectifs, fait qu'on va effectivement être là sur vraiment des outils de rénovation de la vie, de la citoyenneté et de la mise en lien des citoyens avec ceux qui le représentent. Et c'est aussi une façon de reconquérir la confiance nécessaire et de rompre avec la défiance et de rompre aussi, de couper l'herbe sous le pied à tous les extrémismes et à tous ceux qui veulent gouverner par la peur, et non pas gouverner par la tolérance et la solidarité. Merci, merci Valérie. Every time that I have conversations like this, I remember why I love my job.
And it's so different, this conversation, than the type of conversation that you can find at ministerial level within the United Nations around the SDGs, for instance. I was in one of those not so long ago. And I mean, get me right, it's not about critique towards them all the time. It's just that I can really feel that this sphere of government is very willing to rethink itself. And that's what I like in the intervention of Valérie, is we all recognize that this is a game changer, and the first ones that we need to change is us. We need to start with changing us, the way that we do things. So I think this is something that characterizes our sphere of government, the one that we represent, our constituency, but also the kind of democracy and diplomacy that we promote, the local and regional government diplomacy. Allow me now to give the floor, and I know that our co-president Johnny Araya, the mayor of San Jose of Costa Rica, has arrived, but Johnny, before I give you the floor to set up the next stage, I would like to give the floor to Emilio Jatón, intendente de Santa Fe en Argentina. It's not that long ago that Emilio has become intendente. Is at the end of last year. What a challenge, ¿no? Menudo reto, intendente, entrar a esta responsabilidad con esta situación sin precedentes. ¿Cómo lo está viviendo? Le doy la palabra. Emilio Jatón, intendente de Santa Fe. Bueno, para mí es muy grato estar en esta reunión. Gracias CGLU, gracias Metropolis, gracias ONU-Habitat. La última vez que te vi, Emilia, te pude dar la mano y en esta oportunidad eso no lo podría hacer. Entonces, para mí ese es el primer cambio, el primer gran cambio. La pregunta es, más allá de esta reflexión que estamos haciendo entre todos y que nos sirve muchísimo, porque también tengo que hacer hincapié en lo que decían algunos colegas del mundo, que el hecho de reflexionar acerca de cómo miramos al otro nos permite salir de la cotidianidad y de la coyuntura que muchas veces no nos permite reflexionar como lo estamos haciendo ahora. La pregunta es, ¿quién no se ha visto a sí mismo reflexionando las cosas de un modo que no conocía? Porque no solo cambió la realidad y nuestro vínculo con ella, sino que también esa realidad desapareció de golpe. Hoy somos personas sin contexto. La realidad la inventamos todos los días. Por eso digo, el gran desafío es cómo nosotros inventamos esa realidad, con quién lo hacemos, de qué manera, qué hacemos con los privilegios de uno, qué hacemos con los faltantes de otro. Ese es el gran desafío que tenemos los gobiernos locales, porque si hay algo que está claro de este lugar de Latinoamérica es que de esto salimos mucho más pobres, pero además, ¿cómo construimos esa realidad? Porque nosotros tenemos un papel que es gestionar la vida de los habitantes. Como decía el colega mexicano, ¿cómo gestionamos esa vida de los habitantes? ¿Cómo construimos esa nueva realidad? ¿Con quién lo hacemos? Nosotros sí que nos sirvió mucho esto, porque llegábamos a un nuevo desafío y sabíamos a dónde estaban las carencias y dónde estaban los privilegios en la sociedad que nos tocaba administrar. Pero ¿cómo hacemos para que en el medio de la pandemia empecemos a construir esa nueva realidad? ¿Con quién lo hacemos? Y decidimos que lo principal era construir la realidad en base a criterios. ¿Cómo construimos los criterios? ¿Con quién lo hacemos? Nosotros en pandemia no tomamos decisiones, construimos las decisiones. Y en esa construcción de las decisiones nos dimos cuenta que había gente que quería seguir con sus privilegios, pero además hay algo que tener muy claro. Nadie cambia durante la pandemia de cómo era antes. Todos durante la pandemia se van a comportar de cómo eran antes. Entonces, en esa construcción de criterios nos encontramos que algunos querían seguir teniendo sus propios privilegios, querían estar sentados en la mesa de decisiones, y eso sí que nos enseñó la pandemia. Esa construcción de realidades, esa construcción que estamos gestionando lo hacemos con todos. Y la verdad
que cuesta muchísimo gestionar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una nueva agenda urbana. De golpe tuvimos que cambiar nuestros clubes por centros de aislamiento, hacerlos lugares de aislamiento con camas donde se practicaban deportes. De golpe cambió la movilidad de las ciudades, de golpe cambió la forma de cómo actuar, de golpe cambió esta forma de comunicarnos. En estas ciudades el 30% solo tiene internet, entonces para ellos era imposible esto. Digo, cuando en el medio de la pandemia todos deberíamos ser iguales en el confinamiento, allí es donde aparecieron las diferencias, las grandes diferencias. Tuvimos que asistir a aquellos que estaban en los estratos más bajos para que puedan seguir comiendo, y eso fue un gran desafío para nosotros. Pero en esto de las agendas multilaterales que ustedes están proponiendo nos permite reflexionar. ¿Qué hicimos? Creamos redes barriales donde podemos discutir la realidad de cada lugar. Creamos secretarías de cuidados hacia el otro, porque de una vez por todas tenemos que importarnos el otro, pero no políticamente, sino en forma humana, en forma ciudadana. Además, tenemos que hacer más sustentable nuestro medio ambiente. En estos lugares del mundo, muchas veces el medio ambiente pasa a segundo plano y hoy, más que nunca, los ODS están vigentes entre todos nosotros. Lo que tenemos que hacer es equilibrar nuestras sociedades. Si algo nos está dejando esta pandemia es que hay sociedades desequilibradas. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que ir detrás de aquellas políticas de cohesión que nos permitan a nosotros equilibrar estas sociedades. Ese es el gran desafío que tenemos. Y cuando hablamos de equilibrar, decir sentados todos en la misma mesa. Porque cuando nos sentamos en la misma mesa tomamos decisiones de la misma manera. Pero si yo les digo la verdad, de corazón se los digo al mundo, a los amigos del mundo, cada vez que tenía que firmar un decreto para restringir libertades me costaba muchísimo. ¿Por qué yo tenía que restringir libertades? Pero también pienso que el Estado tiene un papel central en todo esto, porque más allá de restringir tenemos que ordenar, tenemos que gestionar, y allí empiezan los distintos dispositivos en los cuales nosotros tenemos que estar en el centro de la escena. La pregunta es, ¿cómo seguimos después de esto? Me parece que el gran desafío es la construcción de la nueva sociedad, la construcción de una nueva modalidad, pero con todos, con los que menos tienen y con los que más tienen. En el medio el Estado, un Estado fuerte que cada vez tiene más obligaciones, que cada vez tiene menos dinero, pero que cada vez estamos pensando más en el otro. Ese es el desafío que me encontré, Emilia, y lo estamos mirando de cara a cara con el ciudadano, que me parece que es la única solución que estamos teniendo. Muchas gracias, Intendente. Yo creo que este concepto de no hemos tomado decisiones, las hemos construido, lo vamos a acuñar dentro del movimiento. Muchas gracias por esta primera reflexión y por traernos ese mensaje tan importante también en términos de privilegios, que sí que es verdad que los modelos que tenemos quizás hayan favorecido. Ahora sí, me voy al copresidente, al alcalde de San José, Johnny Araya. Has estado un ratito por aquí, copresidente ya. Eres un gran defensor y promotor de ese decálogo que hemos escrito como hoja de ruta en CGLU para repensar las sociedades, cosa a lo que todos los intervinientes están invitando. ¿Cómo ves tú desde este papel de copresidente de CGLU, pero también como alcalde, esta hoja de ruta? ¿Cómo seguimos? Alcalde Araya, la palabra es suya. Fraternal a todos nuestros colegas de CGLU, de Metropolis, de ONU-Habitat. Me complace muchísimo desde aquí, desde América Latina, al igual que otros colegas lo están haciendo, participar en este nuevo foro que tiene que ver con todos los procesos de aprendizaje en vivo que muy atinadamente se han puesto en marcha. Y desde América Latina, que ahora está viviendo con particular crudeza la pandemia, aun cuando
Costa Rica es pues, uno de los países que está en mejores condiciones, que mejor ha controlado la pandemia, pero lo cierto es que América Latina como un todo, en general el continente, está viviendo con especial crudeza la pandemia. Pandemia que todos sabemos que ha trastocado la vida de nuestras sociedades en todos los órdenes. Obviamente en la salud es lo que más se ha comprometido. Desafortunadamente todos los días tenemos listas que engruesan el número de fallecidos por la pandemia en todos los países del mundo, y eso sin duda es uno de los efectos más dolorosos que estamos viviendo. Pero también, como se ha dicho, efectos devastadores en lo económico y en lo social. Y ya vendrá ese gran reto que desde ahora tenemos que empezar a asumir para ver cómo reconstruimos el tejido social, cómo reconstruimos el tejido económico. Y lleva mucha razón el intendente de Santa Fe, que dice que en esta pandemia se han puesto al descubierto y se han agudizado aún más los grandes desequilibrios sociales, las grandes brechas. Y creo que lo dije en foros anteriores, que desafortunadamente en mucho de lo que habíamos avanzado en los objetivos de desarrollo sostenible ha habido un retroceso. La pandemia nos ha hecho retroceder. Y ese retroceso pues es un reto para todos nosotros, los que estamos como autoridades locales en diferentes ciudades del mundo. También la pandemia ha puesto al descubierto debilidades y fragilidades de las instituciones de gobierno, tanto nacionales como regionales y locales. Y por eso en buena hora discutir aquí el tema de la democracia local en la era del post-COVID-19, porque de hecho también ha sido trastocada la institucionalidad democrática en general y particularmente la institucionalidad local. No hay duda que el medio ambiente o la naturaleza en el planeta pareciera ser el único beneficiado en medio de esta tragedia mundial. Y también no debemos pasar por alto lo que ha ocurrido con la naturaleza y con el medio ambiente, porque esto debe sensibilizarnos de cómo los seres humanos hemos venido amenazando cada vez más ese equilibrio que debe existir con la naturaleza, ese equilibrio ecológico que debe existir en todo el mundo. Y ahora que ha habido este parón mundial, hemos visto muchos ecosistemas recuperándose. Entonces, tampoco le debemos quitar la mirada a lo que está ocurriendo con el medio ambiente. Y hablando de democracia local propiamente dicha, no hay duda que la pandemia ha comprometido, o al menos ha hecho más complejo el funcionamiento de muchas instancias de gobierno en los diferentes niveles, pero sobre todo ha afectado los espacios de participación ciudadana. El distanciamiento social ha obligado a interrumpir muchos canales de comunicación sobre todo entre las autoridades locales y los ciudadanos. Y digo sobre todo porque es un hecho que somos la institución más cercana al ciudadano, más cercana a la gente, y somos los que más duros recibimos ese golpe de interrupción de la comunicación natural a la que hemos estado acostumbrados. Pero también, bueno, se han interrumpido procesos electorales, el funcionamiento de órganos colegiados de gobierno, de actividades partidarias, de asambleas comunales, entre otras. Pero la crisis también nos ha enseñado a utilizar de forma más generalizada y efectiva la tecnología. Se han activado una gran cantidad de plataformas virtuales como esta que estamos utilizando con mucho éxito, que han ayudado a sustituir las reuniones presenciales. Y nos han mostrado las enormes ventajas que nos ofrece la tecnología, que tal vez para muchos había sido indiferente antes de la pandemia. Estoy seguro que en el futuro, cuando ya no sea necesario el distanciamiento social,
vamos a seguir utilizando con más frecuencia las plataformas tecnológicas que nos han ayudado a ser muy expedito, a tomar decisiones de manera muy expedita, aunque todos estemos en lugares físicos muy diferentes. La tecnología nos ha permitido crear nuevos canales de comunicación y de coordinación entre las organizaciones públicas y privadas, y también nos ha permitido crear canales de comunicación, si se quiere, inéditos con los propios ciudadanos. En San José hemos tenido, al igual que todos ustedes, en todas las ciudades, en todos los continentes, experiencias muy enriquecedoras en muchos campos, y quiero destacar una de ellas, que ya he hablado en otras oportunidades, y es la pandemia nos ha obligado a forjar, por ejemplo, alianzas con organizaciones de la sociedad civil que tal vez estuvieron de alguna manera más invisibilizadas antes de la pandemia. Organizaciones de la sociedad civil aquí en Costa Rica conocidas como fundaciones. Y concretamente hemos hecho una alianza para manejar todo lo que es la población en situación de calle que tenemos en nuestras ciudades, una de las poblaciones más abandonadas, una de las poblaciones más vulnerables y que desafortunadamente también ha venido creciendo de manera exponencial en todas las ciudades del mundo. Y no hay excepción. En las ciudades más desarrolladas del mundo, los habitantes, las personas en situación de calle han venido aumentando. Entonces, nosotros hemos hecho una alianza con organizaciones de la sociedad civil que nos ha permitido abrir a la fecha 4 albergues que funcionan muy bien para confinar a esta población de habitantes de la calle. Tenemos albergues especializados en adultos mayores de la calle, tenemos albergues especializados en personas con discapacidad de la calle, o tenemos albergues especializados en aquella población de más alta vulnerabilidad a problemas de salud. Y quiero decirles que con las ONGs, que cada una de ellas administra uno de estos albergues, estamos aprovechando este tiempo de confinamiento para no solo atender necesidades de atención médica, de alimentarias, de vestido, de aseo, sino también para desarrollar terapias ocupacionales. Y nos hemos puesto metas importantes para aprovechar el confinamiento para hacer que muchos de estos que hoy estamos atendiendo en albergues puedan dejar la calle, puedan después de la pandemia incorporarse, reinsertarse a la sociedad, al mercado laboral. ¿Perdón? Tenemos que ir concluyendo ya, póngamelo fácil. Bueno, se lo voy a poner fácil, pues simplemente quería transmitirles una experiencia de la que nos sentimos muy contentos. Y lo último que quiero hacer, Emilia y compañeros, todos los municipios del mundo, especialmente los de ciudades más subdesarrolladas, estamos quedando en una situación financiera muy, muy adversa. Y es bueno ver cómo tocamos puertas a los organismos multilaterales, a los organismos de cooperación internacional, a ver si nos abren fondos no reembolsables, líneas de crédito en condiciones muy blandas para apalancar. Tomemos nota y con esto pues me despido con un abrazo fraternal para todos ustedes. Un abrazo muy fuerte, presidente. Le estaba dando prisa porque sé que el vicealcalde de Grenoble tiene que irse dentro de muy poquito y realmente creo que merece la pena que también comparta con nosotros su experiencia. Presidente, si se puede quedar otro ratito, quizás podamos seguir conversando. Muchísimas gracias por la comprensión. Grenoble. Vous êtes là, je vous ai vu. Bonjour, je suis là, nous sommes là. Très bien. À vous la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis, chers collègues. Pour vous parler en quelques minutes et témoigner de l'expérience grenobloise pendant la période de confinement et du
coronavirus que nous avons vécu, que nous traversons toujours, qui a duré en France plus de 3 mois, où nous sommes restés confinés, vous le savez. Mais pendant ce temps-là, la démocratie locale continuait à vivre et nous avons proposé à nos citoyens, aux Grenobloises et aux Grenoblois, des expériences inédites de démocratie pendant ce confinement, pendant que les gens étaient obligés de rester chez eux, de rester à la maison. Je vais vous citer 3 expériences que nous avons menées à Grenoble et essayer ensuite d'en tirer quelques leçons. La première expérience concerne les budgets participatifs. Chaque année, les Grenoblois se retrouvent dans un grand forum où chaque personne vient proposer, présenter son budget participatif pour ensuite les sélectionner en vue de les passer en votation. Nous avons une centaine de projets. Les Grenoblois les exposent dans un grand forum avec des stands. D'autres Grenoblois passent et il y a un système de votation qui permet d'échanger et de sélectionner les projets. Cette année, c'est inédit, nous n'avons pas pu tenir ce forum-là. Et nous avons donc organisé en ligne un certain nombre de visioconférences sur des plateformes où les porteurs de projets, 60 porteurs de projets, sont venus exposer lors de nombreuses sessions des projets aux Grenoblois et d'autres Grenoblois dans des sessions parallèles en ligne, transmises en direct sur YouTube. C'est encore actuellement disponible toujours. Les gens se sont présentés leurs projets, ont réagi, ont ajusté et ça nous a permis de pouvoir remplacer d'une certaine manière, substituer le travail habituel qui est réalisé dans le forum au projet. Voici la première expérience que nous avons menée, très riche, très intéressante, avec beaucoup de participation en ligne, puisque nous avons à peu près 300 personnes qui ont participé à cette expérience. La deuxième expérience, c'est une expérience de réseau de solidarité que nous avons appelée voisins-voisines. C'est une plateforme d'entraide qui permettait à certains Grenoblois de proposer leur aide et de mettre en relation avec d'autres Grenoblois, d'autres personnes qui habitent au niveau de notre ville, de les aider. Il y avait plusieurs catégories d'aide: tricoter des masques contre le Covid, aider à faire des devoirs à la maison, aider à faire des courses de première nécessité, des propositions culturelles, faire des festivals au balcon, de la gymnastique à la maison, des régimes en ligne, de la cuisine. Bref, il y avait de nombreuses propositions qui permettaient aux Grenoblois de proposer à d'autres Grenoblois des entraides, et d'autres Grenoblois ont répondu à ces entraides dans des boucles de solidarité. Quelques chiffres: nous avons eu 2500 volontaires qui ont proposé leur aide, 300 personnes qui ont eu des mises à disposition directes pendant ces quelques semaines de confinement, 600 personnes qui ont été mises en relation avec l'aide de la ville, une centaine de volontaires qui, grâce à cette plateforme, ont été mobilisés pour faire des aides aux devoirs, et une centaine de volontaires qui ont été aussi mobilisés, des gens qui proposaient leur aide, que la ville a mobilisés pour faire des conversations à distance avec d'autres personnes qui étaient en situation isolée. Troisième et dernière expérience que je voudrais vous présenter, c'est une réactivation d'un jury citoyen que nous avions mis en place et qui visait à proposer un plan de lutte contre l'isolement des personnes âgées. La période de confinement que nous avons traversée nous paraissait tout à fait utile.
pour tout à fait en relation avec la question de l'isolement des personnes âgées. Et nous avons profité de saisi cette occasion pour réactiver cette plateforme, réactiver les discussions qui avaient lieu au niveau du Conseil des aînés. C'est un conseil qui s'occupe notamment des politiques publiques sur les personnes âgées pour mettre en place et déployer ce plan de déploiement pour aider les personnes âgées à sortir de la situation d'isolement. Donc voilà, 3 expériences qui ont été menées entre le 15 mars et le 15 juin pendant 3 mois et qui témoignent en fait d'une volonté pour nous de mettre en place, de profiter de cette période-là pour ne pas arrêter la démocratie participative, au contraire pour la relancer. Et aujourd'hui, pour en tirer un certain nombre de conclusions, c'est que nous avons des possibilités avec les outils numériques de proposer des boucles de solidarité en ligne et de faire en sorte que ces outils-là, c'est en tout cas ce qui s'est passé sur le budget participatif et sur le réseau de solidarité, soient, contrairement à l'idée qu'on s'en fait habituellement, accessible non pas à tout le monde, mais à un nombre d'habitants extrêmement large et extrêmement diversifié. Merci. Merci, merci à vous. En fait, c'est toujours difficile de décider si c'est inclusif ou pas, si on l'utilise maintenant dans la réalité actuelle, les technologies. Hein. Very often you might find yourself in this dichotomy of only those that are better off can participate. Still, I very much agree with you that we need to get used to this and maybe link that kind of practice and these very good examples of trying to get the populations involved to the development of those new rights. We probably need to ensure that access to internet becomes much more of a universal right, a common principle. I am participating now in a discussion about this with the Spanish government, building on the work that we have done with our network of cities. I think it's becoming more and more relevant indeed, and it will be part and parcel of that democratic renewal. So thank you very much for that. Allow me now to go to a different reality, to the deputy mayor of Cocody in Avignon, in Avignon, where we know that the connectivity and the use of new technologies can be challenging. We were supposed to visit Cocody a few months ago for our global conference on participatory democracy, but we are sharing experiences in this new format now. I think that you are there. Nelly, are you ready? Est-ce que vous êtes là, Nelly? Je ne vous vois pas, en fait. Bonsoir, messieurs, dames. Ah oui, voilà. Alors, je voudrais vous dire concernant la Côte d'Ivoire, disons que si la pandémie a apporté un coup au plan économique et social, on pourrait dire qu'au plan politique, on n'a pas grand-chose qui a changé. Parce que nous avons, par exemple, des élections présidentielles à la fin du mois d'octobre. Et à ce jour, le processus électoral est maintenu. Le calendrier électoral est maintenu. Les populations sont invitées à s'inscrire sur les listes électorales. Il y a même une tranche de la population qui n'a toujours pas ses pièces d'identité et qui est invitée avec le respect des gestes barrières à aller faire les pièces d'identité dans les centres d'enrôlement. Au plan économique, il faut reconnaître qu'un effort considérable est fait par l'État et par les collectivités locales pour aider les entreprises à se maintenir afin d'éviter un nombre grandissant de chômeurs.
Au plan social, le maximum est fait aussi pour aider les populations à garder espoir. L'État a multiplié les centres de dépistage et d'hospitalisation. Des vivres sont distribués aux populations les plus vulnérables. Des campagnes de sensibilisation sont faites pour inviter les populations à respecter les gestes barrières. À Cocody, je dirais que la pandémie a plutôt renforcé la démocratie locale. Parce que pour une bonne lutte contre la pandémie, on ne peut pas se permettre de ne pas impliquer les populations. Fort de cela, le conseil municipal, disons, en collaboration avec les organisations de la société civile, les associations des jeunes, la fédération des femmes, l'association des retraités, l'association des commerçants et j'en passe, disons, exerce les actions de sensibilisation aux populations et de distribution aussi des vivres. Des concertations sont faites avec les populations pour la création de projets, en l'occurrence la création de 2 centres d'accueil, un pour les enfants et femmes battues, parce qu'on a constaté qu'avec le confinement, il y avait eu une augmentation des enfants qui étaient battus par leurs parents et des femmes qui étaient battues par leurs époux. Et on a aussi un centre d'accueil pour les enfants de la rue qui, lorsqu'on a le gouvernement a déclaré le couvre-feu, ne savait pas où s'abriter. Donc, on dirait que, je pourrais dire que la pandémie a apporté quand même quelque chose de positif à la commune de Cocody. On a renforcé la démocratie locale. Merci pour votre attention. Merci, c'est un message d'espoir, hein, parce qu'on voit maintenant on a besoin de plus de solidarité et plus de démocratie que jamais, hein, en fait. Donc c'est une bonne nouvelle de Cocody, cette perception. Et on va parler des questions électorales. On a avec nous plus tard les collègues de International Idea qui regardent toutes ces choses-là. C'est en fait très important de maintenir les élections, c'est vrai. Et si on doit adopter des mesures, comme Paola disait, il faut le faire ensemble, hein. C'est un accord d'État, en fait, qu'il faut prendre. Donc, merci pour ça, Madame la maire. Et je voudrais maintenant passer I see I'm very happy that the mayor of Balongo is here with us, José Manuel Ribeiro. Really happy that you could make it. And please, sir, feel free to share some thoughts. We have been discussing at the beginning of the meeting about the importance of the rights approach and rights to the city to renew democracy. We have been talking about a new generation of rights through digitalization, with the examples that Grenoble was giving as well. We have talked about also addressing inequalities. How are you experiencing this in Balongo, in Portugal? Welcome. Hello, Emilia. Hello, everybody. Thank you for the invitation. Well, what are we doing? We are resisting the virus. But listen, resisting in the broad sense, resisting mentally, resisting physically, resisting democratically. That's the only way we can act in this time of pandemic. So, first of all, I want to congratulate the United Cities and Local Governments network. This is a time when it's very interesting. This pandemic time, for me, in my opinion, of course, shows everybody in some way, sometimes violently, problems and inequalities that existed before the crisis. We must understand this.
all the problems we are discussing existed before the crisis. They were in a way, you know, disguised. We know it, but we, in some cases, a lot of politicians, they knew about it, but they don't get it because it was, you know, it was manageable. With the pandemic, it was no more manageable. That is the new problem. So these pandemic times, at the local level, at the national level, at the international level, one of the aspects I want to point is that I always try to see the positive and the negative, because it's always like this. You have the positive and the negative. One very important thing, this pandemic denounced the politicians that are real Democrats and believe in democracy, and the others. And sometimes listen, and it's incredible. I think I'm one of those guys that think that this pandemic is going to defeat Bolsonaro, is going to defeat Trump, is going to defeat a lot of crazy guys. I really hope that, because fear, this pandemic, the COVID-19 pandemic brings fear to a high level. We are living with fear. No politician can manage fear. That's not possible. But fear, you know, it's a very good way to show people what is good and what is right. Of course, sometimes they opt for the wrong way. But in my opinion, from my point of view, and I hope in November we could see that, I think that a lot of people with this pandemic and this transparency that brought could choose for people that like democracy, that live well with democracy. Of course, at the local level, and talking about Portugal, recently I had a talk with one of the Secretary of State that is connected with discussion of democracy, local democracy and participatory democracy. I think that it's important to prevent, we must prevent, not only in my country, but in a lot of countries with participative mechanisms, we have to prevent this temporary suspension of citizen participation mechanism from becoming permanent. I see that in a lot of countries, you know, with this explanation, this reason, no, we cannot do because it's the pandemic. It's temporary suspended. Okay, but it's only temporary. It cannot be definitely. So it cannot be permanent. Of course, this is a very dangerous time for all fragile democracies. It's true, as I said, but also for strong democracies. It's a very dangerous time for both. But I really think that this is also a time of opportunity. For example, I think it's a time for opportunity for the state, especially to rebalance the game with the markets, you know, to say, listen, okay, because I'm not against the market. I respect the market, but I think we have to rebalance the game, you know, and put in the center human dignity. If you do that, sometimes the way is very simple like this. Because if you put human dignity, then you are talking about labor rights, you are talking about a lot of things, you know, you have to rebalance the game. And this is the big opportunity for the state. Because I don't know in your countries, but in my country, everybody is with the hand, just give me money for the state. So, okay, we give you money, but we are going to change the game. And that's all. I don't need to, I saw the 1 minute left.
So thank you very much, and keep resisting the virus, because we have to win this battle in the name of human dignity. Thank you very much. Thank you very much, Mayor. You know that here in Spain there is a very popular song that has become the anthem of this pandemic. We went to the balconies in the confinement, and it was about resisting. Resistiré. And we are going to resist not only the virus, but we are going to resist. We are also going to resist losing democracy, and we're also going to resist the fear that you were describing. In the previous session, when you had not arrived yet, we came up with this notion. Indeed, everybody agrees very much in this room that the public sector is a game changer now. Now, so is what you are saying. So the state versus the market, the public sector versus the private is not a contradiction, but it's a change of discussion, right? That we will need to go into. So thank you very much for those words, and stick around if you can, because we might get some other comments afterwards. We are going now to China. Our friends from CIAN are very patient with us because it's really late in China, but they are always here with us. And CIAN has produced very interesting materials about the type of governance changes that the city was needing in order to respond well to the pandemic. And they have particularly highlighted the need for a lot of transparency and information. So I would really welcome, you know that we need to be brief, but we would be very happy to give you the floor now, if you're willing. There you go. And you're ready. Juan, could you please change my channel? Okay, well, you can speak in English now. Okay, great. Thank you, Emilia. It's a very honor to attend the live learning experience. I think, you know, since the end of March, we already attend nearly every activities here. So it's a very great honor to participate in all the activities. Actually, we learn a lot for all the meetings. Actually, we saw a lot of good friends. We also saw the strong solidarity from different local governments, and also you know, UCLG actually play a very important role as a very responsible organizations in the local government level. So far now in Xi'an, we are in the post-COVID-19 era. So we are actually focused a lot on our economics. So it is very important to play show our evidence, show our strong encourage to help our enterprises and help our citizens to get to make the jobs, the people's careers get to be normal. So it is very important situation here. So I think this is what we need to do: focus on our priorities. So, of course, this meeting we attend today is democracy, and we also focus on this part of our citizens. It is very important for the local government level.
So that's what we want to share with the participants today. Hope it is great. Thank you. Thank you very much, Sian. I mean, Co-President Tenwi was also saying that in order to restore trust in the governance system, you also need to pay good attention to what the population is needing now, and certainly supporting the most vulnerable is indeed a very high priority. Let us go back to Ecuador now and look at the perspective of the director of Congope that gathers the intermediary level of government in Ecuador. Edwin, ¿cómo estáis experimentando? ¿Qué tensiones estáis experimentando? Paola ya nos ha identificado algunos de los retos que estáis viviendo, ¿no? La prefecta de Pichincha. ¿Cuál es ahora, y lo pregunto interesada porque creo que va a ser también para CGLU parte de la agenda, ¿qué nos toca hacer ahora como asociaciones, como redes? ¿Cuál es el papel que tenemos que jugar en esa interlocución con otros niveles de gobierno? Edwin, ¿estás por ahí? La palabra sería tuya. Gracias, Emilia. Qué placer. Como tú decías, te robo tus palabras. Ahí es cuando me fascina mi trabajo, cuando hay este nivel de debate. Y te quiero decir que el Resistiremos que comenzó en España se hizo un tema regional, ¿no? Aquí se cantaban en los hospitales de Guayaquil y en los hospitales de Quito, ¿no? Como un reconocimiento. Yo quiero ponerte desde el final. Creo que las tres agendas fundamentales que veníamos trabajando, la agenda la 2030, es fundamental que comencemos a cumplirla. La agenda del cambio climático, sin ningún cambio, y sobre todo la que sí va a tener que sufrir un cambio, es esta nueva visión de la agenda urbana, ¿sí? La que la discutimos aquí en el Ecuador, en Quito, en el 2016. Es fundamental que recogemos tal vez estas ideas nuevas que han venido surgiendo post pandemia, como la famosa ciudad de los 15 minutos que nos decía la alcaldesa de París, una tesis de la Sorbona, ¿no? O este tema de que la ciudad para el cambio climático fue el aglomerar a la gente, el tenerla ahí, porque causábamos menos daño. Hoy la pandemia lo que nos ha hecho es que tenemos que distanciarnos. Y ahí es donde regiones entramos a trabajar durísimo el tema y sobre todo tenemos un empate que tenemos que hacerlo. Pero superar 4 dimensiones de la democracia que le veo el problema, ¿no? Uno, hay una desilusión democrática, hay un cansancio del modelo económico, hay una vulnerabilidad de las clases que han sufrido movilidad social y un cuarto que resultó en medio de la pandemia, la corrupción. Esta exclusión, los ajustes, la austeridad, ¿no? Este proceso que me parece genial esta frase, no tomamos decisiones, las construimos. Este agotamiento del proceso participativo que ya venía, porque era un diálogo sin resultados. Nos sentábamos a conversar todos y seguíamos en el círculo vicioso. Entonces no hay que tomar decisiones, hay que construirlas. El problema de la seguridad. Los gobiernos centrales han diseñado un proceso de seguridad no para sus ciudadanos, sino contra sus ciudadanos. Se mantienen en el gobierno como por la seguridad, no por la legitimidad ni por que aquí me decía él, quien nos ponía un ejemplo clarísimo sobre el tema de la eficiencia de la democracia. Todo eso nos ha llevado a esas 4 dimensiones y a la última que siempre le insisto yo, que es el agotamiento de la gestión centralista. Nuevas centralidades, ¿sí? Una restricción en los recursos, que es fundamental y que es en todos los países, donde los gobiernos locales, como foro de regiones, lo hemos visto, han tenido que salir a corregir los errores del gobierno nacional. Pero sobre todo un problema que lo estamos viviendo, esta judicialización de la política, ¿no? Tenemos el caso de Adama en Bamako, en África, ¿no? Gaviria en Colombia, aquí nuestros vecinos, ¿no? Y 2 casos ecuatorianos que son complicados. El de Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, a quien saludo a pesar de que nos separan pocos kilómetros, no le he visto tiempos, ¿no? Y Morales en Guayaquil, ¿sí? Nadie está hablando de que haya impunidad, no. Pero aquí es fundamental, ¿no?, que no se puede politizar la justicia y no se puede judicializar la política.
porque salimos del concepto de democracia y entonces ya no somos eficientes y no podemos hablar de los derechos. Cuando nos decían en Argentina de que, que ellos en las ciudades el 30% aproximadamente tienen internet, nosotros sufrimos eso y eso nos ha pasado aquí. Pero queremos hacer una cosa, Emilia y Julia, así de Santa Fe, ¿no? Hay un sector público que este 23 de junio, CGLU ha pedido un pronunciamiento de defensa. Este sector público que es el de primera línea, donde están los médicos, los policías, los militares, donde están los enfermeros, los gobiernos locales limpiando las vías, dando agua y alcantarillado y salubridad. A quien esta política neoclásica hoy está en arremetida, ¿no?, en contra por temas de corrupción, por temas ideológicos. Este 23, las Naciones Unidas le definieron como el Día de la Administración Pública, ¿sí? Cerremos filas alrededor del sector público, que tiene que hacer muchísimas correcciones, pero sobre todo, cerremos filas alrededor de construir esta nueva democracia, de refrescarla, ¿sí? Para mí, un placer desde aquí, Emilia, a todos, Paola, por favor, hagan el favor de cuidarse, que para reconstruir este mundo nos necesitan a todos. Un abrazote desde la mitad del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Cuando hablábamos la semana pasada, efectivamente, de los peligros de la judicialización, es que estamos viviendo muchos de estos casos. Este es el observatorio al que hacía referencia Carola, que estamos intentando que funcione, porque sí, no se trata de impunidad, no se trata de que no se investigue, pero se trata también de respetar las funciones de aquellos electos, porque si no, al final solamente unos pocos van a poderse permitir el lujo de representarnos, y eso es un peligro para todos, es parte de esta renovación que estamos empujando. Muchísimas gracias, Edwin, por estas palabras, y por esa ruta seguiremos. Te agradezco mucho que hayas mencionado también ese comunicado que vamos a emitir el día 23, porque además en ese comunicado estamos siendo atrevidos y llamando a todos los gobiernos locales del mundo, con todas sus diferencias, a establecer diálogos estructurales con los sindicatos, con las organizaciones de los trabajadores, porque sin ellos, sin esos invisibles no podemos seguir funcionando. O sea que le vamos a compartir ese comunicado con todos ustedes en cuanto lo finalice Presidencia, y espero que lo hagan sonar bien fuerte ese día 23. Bien fuerte tiene que sonar. We still have a couple of interventions. I would like to go now to the Deputy Mayor of sous, with very intensive work on opening up to civil society, to communities, with participation. Very hard work around the whole issue of human mobility and migration. The floor is yours. Merci Emilia, merci à vous tous. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs de cette rencontre, que ce soit la CGLU, Metropolis, l'ONU-Habitat et l'OIDP, de nous donner l'opportunité à la ville de Sousse de partager avec vous ses propres expériences et les enseignements tirés de cette période étant difficile pour tout le monde. Je suis aussi très heureuse de revoir mes amis et collègues, même si en ligne, mais ça me fait plaisir de vous revoir tous. Comme vous le savez, lorsqu'on aborde le sujet de la démocratie participative, la démocratie locale, la décentralisation, donc en Tunisie, on pense directement à 9 ans de lutte, 9 ans d'apprentissage, 9 ans de conflits de compétences, etc. Mais la pandémie, la pandémie qu'on traverse actuellement, présente vraiment un exercice pertinent, et c'est de là que les municipalités ont été mises à l'épreuve pour bien mettre en place et exercer cette démocratie locale.
Nous, à la ville de Sousse, la pandémie nous a permis de repenser le système de gouvernement local, de remettre en question nos objectifs et priorités et préparer aussi des stratégies pour mieux agir dans le futur. Donc, la ville de Sousse, bien sûr, reste toujours donc fidèle à sa vision, une ville de solidarité, une ville de l'innovation et une ville inclusive. Juste, on a changé les priorités. Notamment, je vais partager avec vous quelques expériences dans ce sens. C'est la première chose que la ville de Sousse a pris conscience de l'importance de l'apport des nouvelles technologies telles que la digitalisation, la numérisation, l'open data, le télétravail, et qui est maintenant une des priorités. Et d'ailleurs, nous avons profité de la période de confinement pour développer les aspects technologiques au sein de la municipalité, tels que c'est-à-dire la mise en œuvre du système d'information géographique, de développer une application rétroactive pour interagir avec les citoyens, même pour la collecte des déchets aussi, on a donc mis en place un système de surveillance. Donc, on a fait plusieurs actions durant cette période de confinement pendant que les citoyens sont chez eux confinés, bien protégés. Bien sûr, donc cette période nous a permis aussi de créer de nouvelles relations avec le citoyen, pas nécessairement des réunions présentielles, mais on a encouragé, on a déjà lancé des réunions en ligne pour travailler avec ses partenaires. Les réunions en ligne nous ont facilité aussi d'avoir des représentants qui ne sont pas forcément des résidents à Sousse. Donc, pour nous, c'était un atout de pouvoir rassembler tout le monde autour de chacun de son côté sur son ordinateur. Pardon. Et donc, cette période-ci nous a permis de créer de nouvelles formes de collaboration, de renforcer le dialogue et la collaboration multiniveau. C'est la chose la plus importante. On ne peut pas réussir n'importe quelle action sans assurer le dialogue multiniveau. Et d'ailleurs, c'est de là que je vais vous présenter l'expérience de Sousse en termes de migration. Donc, pendant cette pandémie, on s'est décidé que, après avoir vu l'élan de solidarité manifesté par les associations, différentes associations, au profit des migrants, aussi les stratégies nationales, ou bien peut-être pas vraiment une stratégie nationale, mais des actions du gouvernement locaux en faveur des migrants. Et donc, on s'est dit que, puisque les municipalités sont toujours en première ligne de lutte contre ce virus, ils ont déjà montré leur efficacité et ils ont fait un travail, ont joué un rôle prépondérant dans la gestion de cette crise sanitaire. Et donc, on s'est dit qu'il fallait réunir ces efforts, assurer la coordination multiniveau pour ne pas finalement travailler chacun dans son petit coin. Donc, la troisième chose, durant cette expérience donc, sur la migration, il y avait vraiment beaucoup d'associations qui étaient vraiment impliquées avec nous. Et au sein de ces associations, on a remarqué que les jeunes ont été très présents dans différentes actions, notamment donc, le comité de gestion des aides sociales. Et ces jeunes étaient vraiment motivés. Et de là aussi, une deuxième priorité que nous avons déjà commencé à travailler là-dessus. D'ailleurs, Valérie a déjà présenté donc, notre coopération sur l'accompagnement des politiques jeunesse. Et de là aussi, la municipalité s'est investie davantage pour renforcer la participation citoyenne de ces jeunes, de les impliquer davantage et de mettre en œuvre ces politiques jeunesse. Aussi, j'aimerais bien… Un dernier mot, hein? Oui, un dernier mot maintenant. Là, j'aimerais bien donc
partager avec vous peut-être des recommandations qu'on souhaite adresser aux gouvernements nationaux et même aux organisations internationales. C'est le besoin, l'importance de renforcer la démocratie locale ainsi que la décentralisation et aussi renforcer les institutions locales, que ce soit à travers la génération de programmes régionaux ou mondiaux, que ce soit aussi par l'assistance, donc le transfert d'expertise et de savoir-faire, et aussi à travers le soutien financier, puisque, bon, vous le savez, donc nous avons traversé une période très difficile et on s'est investi donc beaucoup sur la désinfection, tout ce qui est aspect hygiénique, et de là que les municipalités, non seulement sous, traversent des difficultés financières très importantes, très graves, et donc pour réagir, donc pour concrétiser ces objectifs, donc on aura tout type, c'est-à-dire tous les aspects de soutien. Merci. Non, mais merci à vous pour cette expérience aussi avec une vision positive de l'avenir, avec des revendications notables et importantes, mais aussi avec de l'espoir pour l'avenir, avec la jeunesse et la participation, même dans le cadre de circonstances très, très, très difficiles. On va aller maintenant à la Russie. We are going to Russia, to the city of Nizhny Novgorod. We've got with us the chairman of the public chamber of the city of Nizhny. Are you ready to take the floor? Yes, thank you, Ms. Said, and hello to everybody from Nizhny Novgorod, Russia. And being chairman of the civic chamber of the city, I would like to talk or to share with you my observations on the development of democratic process during the pandemic, not from the perspective of local authorities, but from the perspective of public institutions. You know, when the COVID pandemic began, a flood of conflicting information poured over the residents of the city. Coronavirus news flooded all the messengers, social networks, official media, and it was not always possible to understand what was going on and to find answers to urgent questions. In this situation, the Civic Chamber of Nizhny Novgorod decided to be in the center of assistance to citizens, and we launched the social online project, which we called The City is in Touch. We understood that in the situation with the development of the pandemic, the people needed a proven source of information, a direct channel of communication with city and region governmental officials in order to receive reliable and up-to-date information about the situation, about what help and from whom they can count on, what forms of support they can get, how to receive this support. We announced it in a video address of the chairman of the civic chamber to citizens of the city, and invited all of them to send their questions to their email of the civic chamber. And we promised to provide reliable information for all their vital questions in our online conferences involving authorities, different city hall departments, services, and public organizations. You know, during the last 2 months of self-isolation, we organized 12 online video sessions, which were thematically arranged on the basis of the questions that the chamber has received. Let me speak on some of them. First one was volunteer assistance during the quarantine. We gave important information how to get volunteers help and how to become a volunteer. We organized students and young people who, risking their health, not only helped elderly people to buy food and medicine, but also provided the needy people with financial and in-kind help that was donated by the residents of the city. We also talked about the support for entrepreneurship.
We informed owners of small businesses what kind of support is possible, how to apply for subsidies, and what documents are needed. We also discussed problematic issues in real estate transactions during the period of self-isolation, as well as labor relations, the rights of workers and employers, what to do if you lost a job, how to apply for government support, how to get a bank loan and mortgage at a low rate. We also touched upon some educational issues. What I love most of all is we discussed the schooling during the coronavirus pandemic. You know, we discussed what problems arise when organizing distance learning at school. And you know, while talking to heads of schools and parents, we realized that not all the families have gadgets necessary for distance learning for their children. And we organized the collection and donation of computers and related equipment for citizens and transferred them to families in need. Another educational issue which was vital for school graduates. 1 minute to wrap up, sir. Okay, and parents, you know, that's how to be enrolled in universities during a pandemic. And we brought in touch with citizens, Minister of Education and presidents of prestigious universities. And you know, as a result, our universities received additional federal subsidies to augment enrollment, and the universities decided not to raise tuition. And to sum up, what have we learned from this coronavirus pandemic? I talked to my colleagues, and many of them said, this life experience in times of emergency appeared to be a unique phenomenon of the crucial role of people's democracy when people united on their own or around some public associations. And this often proved to be more quickly done and more effective than any officialdom or social security system. During this time of isolation, we saw a new relationship of citizens with the city government. Many of us began to understand that before asking what the city has done for me, ask yourself, what did you do for the city? Namely for your neighbors and people of Silver Age. And I think it would be difficult to forget this experience in our post-pandemic life. Thank you. Thank you very much for this very interesting experience, which I think is very much aligned with what we have been hearing. We are shaping a new form of relationship. It's a form of relationship where public space is no longer the space like some of the mayors already mentioned, where volunteering is also very important. And that leads me to think that probably this notion of democracy as an active engagement from the communities is becoming more and more important. So I don't know if there are any urgent messages or something that you think we have forgotten from this last round of speakers. I would also like to encourage you to share your thoughts with us. I know that many of you are very active in our International Observatory for Participatory Democracy. We've got the coordinator of the observatory here with us. You all know him, Adrián. But we are looking for cases. We are looking for your inputs in this work. So I want to encourage you to participate. I see that there are many inputs that are being given in the chat, and I am really grateful. I have lost my vice president for MEWA, Mohamed Sadie. I don't see him anymore. So what I propose is to go to the closing of this session, unless anybody raises their hands now, and to give the floor
to some of our partners, which are very important for us. Amalinda Sabirani from the University of Gadjah Mada, Indonesia, and Annika Silva Lenda, the head of Democracy Assessment and Political Analysis from International IDEA. And then I would like Adrià to do the honors of closing this meeting, because without his support and that of the observatory, none of this would have been possible. So Amalinda Sabirani, are you ready to take the floor? Yes. What are you bringing with you from this whole discussion? Thank you so much, Secretary General, for the opportunity. I'm so honored to join this discussion and listen to so many experiences, so many practices from all over the world, from the local governments, cities. And first of all, thank you also for the Metropolis, also UN-Habitat, to organize this. I have 3 points that I will perhaps highlight, which I think I hope it will kind of highlight points that have been discussed. But first of all, I think what we have experiences now, as others has mentioned, is very unprecedented. But what I think is really important is there is a common ground here, common ground among the local government, common ground among the cities government to deal with this pandemic and to put the citizens first. Citizens should be first in these situations. The citizens is to where the local government should accountable to, and this is the moment for the local government to really, to really position citizens first, like what the mayor of Narino earlier mentioned. There are 3 defense, on the well-being, on the public, and on the, what's the other one? On democracy, if I'm not mistaken. So that's really important. And it seems to me that there are common ground among the local government, among the mayor in this discussion to put that first. So I hope that can really, the moment that this is an opportunity for all of us, for the local government to really strengthen the local government itself, to really reinvent the local government, that because this is where the closest that citizen can reach government, can reach state, is through local government. They are the one who live around us. So this is again make it really important for the local government to really reinventing itself, to really make sure that the democracy work. So that's just a very short background, but 3 points that I will highlight, very much in line with all what others has discussed. First, what actually happened. I really like the one of the mayor mentioned that reality change, right? So what happened is now is there are 3 U that I label is 3 U: unprecedented, uncertainty, and urgency to respond that. That's really important. So, but then we will really see what are available. That's my second point. There are availabilities in 2 things. First, on the threat and also opportunity. The second round of our discussion shows that from the experiences from many cities, many local government, show how many opportunities are available actually for the local government to react or to do something. The use of technology, the attempt to protect the marginal group, the old people, the youth. That's really the situation where local government can really strengthen, can really reinventing their role, can really deepening their role within these situations, right? So the use of technology to be a facilitator. Many mentioned about the initiative of the citizens, voluntarily helping each other, right? I think local government can do something here as a facilitator to link among governments, to link citizens, to link group of citizens that really has a lot of energy to do something, to contribute something that I think local government can play role as facilitator, but also can play role in terms of collaborating, right? Some of the mayor mentioned that how it is a momentum now to collaborate, not just with the citizens, but also with local government, and then at the end create this multi-level governance. So that's really what I can take from the experiences of the many cities that are already shared. Also innovations, that also another possibilities that we can do. 1 minute to wrap up. Yes, and also there are threat, right? Threat of populism, surveillance, citizens, and this is very, very tricky because
which things do you have to put first? Is it economic or public health, right? There's always been the things that the local government deal with. And sometimes they go to, but I always believe that local democracy should come first, because otherwise it will never sustain in the long run, right? If you just go to economic first and you justify authoritarianism, you justify surveillance, that's really will not good for the long term, because it will be very shaky and very vulnerable. So the last one that I think is very important that many of participants has mentioned, what can we do, right? Institutionally, there has been a lot of discussion about redistribution, restructuring, redefinition of authority. How do we reconstruct it? Is it a momentum to do that? That's really, I think, important in terms of institutional. In terms of deepening democracy, it's also a momentum for the local government to do what I have mentioned earlier, facilitating citizens, collaborating with other, as many networks as possible. And then, of course, doing innovation for that. I think that's my notes. I hope I know I don't cover anything, but I really enjoy the discussion, Secretary General, so thank you. No, thank you very much. I think you did really well, I have to say. Very, very impressive wrap up. And I really like in particular your point on when we talk about redistribution, is also about the redistribution of power. And I think that these are some of the thoughts that Camilo from Nariño were leaving with us, and that many of the mayors have been sharing. So thank you very much for that. I always say subsidiarity goes both ways. There are also things that we shouldn't be doing as local governments, and that communities should be doing on our behalf, on the cities that we represent. And there is another notion that is very interesting now going on in UCLG, in this mode of rethinking democracy. That is the thought that mayors are mayors not only of the citizens of the city or the inhabitants of the cities, but also of the nature of the city, of the ecosystem, and that change of relationship with nature, I think is going to be very much part of the rethinking of democracy that we are going through. So thank you very much for that. We've got now Anika Silva Lenda, Head of Democracy Assessment and Political Analysis of International IDEA. The floor is yours. Thank you for giving me the opportunity to listen to this fascinating discussion that and presentations that we've had. I'm also very impressed with you, Emilia, how you've switched from various different languages completely fluently. So it's been really an honor to be hearing those stories. What I'll do is very briefly some of the takeaways that I've taken from this discussion, and I'm quite new to the discussion on local government, because what we do, and I had the unit in International IDEA that produces a global state of democracy report. We look mostly at national level democracy, but of course local democracy is an important component of the health of a country's democracy. So what I hear from the speakers today is a number of challenges and opportunities that the COVID-19 crisis has presented for local democracy. And in terms of the opportunities, I think they've already been mentioned, but very briefly, it's about strengthening new practices and innovating in ways that local democracy can be practiced, bringing citizens closer to local governments through technology. Also very interesting stories about how solidarity has been strengthened during this crisis. So bringing people closer together in that sense, and also collaborating more across sectors with civil society organization. So those are some of the great opportunities that the difficulties of the situation has presented, but also in terms of the challenges, there are many. Apart from the health challenge itself, the challenges that the situation has presented for local democracy, and maybe linking those discussions to also the challenges at the level of national democracy that we see. And what I'll do is just very quickly give you some data that we have produced on what was the situation of democracy globally before the pandemic broke out.
at the end of 2019, and how is that health of global democracy affected by the crisis, and looking at some of the data. And so what we saw at the end of 2019 were three key characteristics of democracy at the global level, and there were some important trends that we could see across all regions. We saw that while democracy has continued to, the number of democracies have continued to increase over the last decades, there has been a very significant erosion of the quality of democracy across all regions of the world. And so we see that in terms of the increase in the share of weak democracies, those democracies that have weak formal and informal democratic institutions and processes. It's around a quarter of all democracies in the world. But we also see a decreasing quality in the world's high-performing democracies, the older democracies in the world. And actually the share of high-performing democracies was at the end of 2019 lower than the share of weak democracies. The other thing that we see is as an increase in democratic erosion across all countries of the world as well, and across all regions. We see actually in our data that in the last decade, there's been a doubling of the countries experiencing democratic erosion. Half of the democracies in the world actually were at the end of 2019 experiencing democratic erosion and democratic backsliding as well, which is really where there is intentional attempt to crack down on civil liberties and to undermine checks on governments. And what we see in international IDEA is that these tendencies that were existing around the world before the COVID-19 crisis broke out, they will be worsened to some extent by the crisis. Now in consolidated older democracies, we know that there's been a restriction on civil liberties such as freedom of movement, but we know that those measures are temporary. But the risk is that in countries that had weak democratic systems where we saw significant backsliding before the COVID-19 crisis broke out, the risk is that those measures are maintained beyond what is necessary to curb the pandemic. What we also see is that countries that were non-democratic before, clearly non-democratic before the crisis broke out, they are taking the opportunity also to implement very repressive measures that will lead to a deepening of their autocratization. Now, what we see also in our data, and I'll end with that, is that the aspects of democracy that are being most affected during the pandemic are, of course, related to freedom of movement, but also to freedom of expression. Around 30% of countries in the world, we have calculated, have taken measures, either passing laws or using existing laws to crack down on freedom of expression. And that's particularly worrisome because freedom of information, freedom of expression is particularly important in a time of a pandemic where academics, researchers need to share the important findings of their academic studies on the pandemic, and citizens and journalists need to have critical voices around how governments are managing the pandemic, and that's important for oversight. So just in terms of some of the challenges that we are seeing right now to national level democracy, which many of those patterns are also seen at the local level. But I'll end with that. But I think I'm ending with the challenges, but I would really like to say how impressed I am to hear all the stories from around the world of how the opportunity of the crisis, the crisis and the challenges presented by the crisis has presented opportunities also that are really tapped into to try to implement practices and bring about a new normal that is better than the normal that we had before. Thank you very much. Thank you very much, Annika. I think, we really hope to convince you to go into local democracy next as international idea, because we really think that that's the underpinning of democracy. I think that some of the challenges that you have identified in terms of worsening of the quality, I think it's so relevant, this. It's not only about having the systems and having the laws, it's about the quality of what we go through. And we are convinced that we can play a role. And what you have sensed in this room is the positivism of a sphere of government that does not know dismay as an option.
You know, dismay is not an option for local government. So we do hope that our structural partnership with International IDEA will help us to expand this brilliant report that you do on democracy all over the world to also local democracies. I know it's a big challenge, but we'll get there little by little. So thank you very much for those inputs. And now, colleagues, I will share with you a problem that I have. Is my vice president is back. And that's very good news. And I cannot close without giving him the floor. But he has promised me that he's going to be brief. So, Vice President Sadie, please, a few words, because we need to close this meeting. And thank you for coming back. Thank you. I apologize for interrupting, because as you know, in Lebanon, our situation and everything, especially economical and about network and internet. So I'm very happy to be back with you, our General Secretary. Thank you very much. And I have to say that the role of local authorities not to support the all migrant or refugee or people or our citizen by services, but the main goal is to build in a new society of strong relationship and without any inequality, without any discrimination. So the COVID-19 pandemic is not only a health and economic emergency, it's also a crisis for democracy, human rights, and governance that could undermine or collapse fragile democracy. We are facing many challenges as local authorities: political, social tension, marginalization, inequality, violence, and in addition to discrimination, that a huge challenge that we cannot underestimate, because if the virus persists in one community, you know that it remains a threat to all communities. So discriminatory practices place us, all of us, at risk, especially that we are in the heart of a crisis, as we have also the Syrian crisis, you know, in our region, in the Middle East and West Asia, that are making a high pressure on local and regional authorities, especially with the missing data for who lives in camps. So local and regional authorities are now playing a key role in addressing the most urgent needs of city residents. They are providing first-line support to the most vulnerable while promoting solidarity and mitigating the impact of the pandemic over already existing inequality, especially for especially the gender equality that we are seeking to reduce in our society, in addition to protecting fundamental rights and seeking inclusive response to ensure no one is left behind. So finally, we have also to ensure solidarity in cooperation between local authorities in the face of the challenge encountered in the knowledge initiative and public policies implemented locally, and also debating on how to approach the epidemic from human rights. It's also progress and open space for collectively debating around the period that will follow the current phase of the crisis. If we succeed, and we should succeed, and as UCLG, and for the effort done by our Secretary General, and especially with you, Emilia, I appreciate too much what you do, what you have done, when we continue to do to success in this mission. I have our slogan is we have to be. This is what I have to say, and we have to stay. This is a promise in high level of solidarity to achieve our goal to be and to rest quiet and safe. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Mohamed Sadie, President of the Union of Daniem Municipalities in Lebanon. And when you come from Lebanon and you call for human rights and you call for gender equality and you identify the main tasks of local government, not only as service providers, but transforming society, that's the strongest message that we can give. And now I am looking at Adrià and Elkin. ¿Qué hacemos? Adrià, ¿qué tal te quedas? ¿Estás contento? ¿Te parece? ¿Cuál es nuestro próximo paso? Elkin, ¿cómo lo veis? Adrià primero. Gracias, Emilia. Sí. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias a todos. Ha sido un poco muy largo, muy intenso, pero creo que muy interesante. Hemos oído muchas voces diferentes, que es lo importante, y estoy muy contento de que en la agenda de CGLU el tema de democracia esté fuerte en la mesa y que lo podamos tener estos momentos y estas oportunidades. Y yo creo que, bueno, ha habido muchas voces, pero yo creo que es un poco mantener este viva comunidad de intercambio, ¿no? De solidaridad entre las diferentes ciudades y comunidades del mundo. Yo creo que han salido aquí, ya se han visto, ¿no? Muchas alianzas que ya están, entre cooperación entre países, entre ciudades. Creo que es muy interesante el statement sobre también qué vamos a hacer, ¿no? Creo que ya está bien, está tejiendo ya esta red y esta solidaridad, y creo que es un poco seguir en esta línea, ¿no? El trabajo entre intercambio de experiencias de innovación, el intercambio político para tejer estas alianzas. Y luego, pues también con una idea que estábamos antes, ¿no? Pues trabajar también en toda esta línea del assessment, de la evaluación de la democracia, y tener estas herramientas que también nos sirvan para poder demostrar cómo está trabajando y cómo debemos mejorar en la implementación de la democracia. Finalmente, la democracia, hablamos de eso, de las personas, de la solidaridad, hablamos de vivir las ciudades con todos los ciudadanos, con todas las ciudadanas, de que no sea una visión tecnocrática, sino que sean ciudades más vivibles para todos, para lograr que estos ODS, al final, esta agenda que tenemos entre todas, pues se construya de forma colaborativa, de forma común. Y bueno, en eso estamos. Desde el OIDP, pues muy contentos de poder sumar con CGLU para ayudar a tener este futuro mejor para todas y todos. Pues muchas gracias, Adrià. Elkin, así, pero breve. Entonces déjame hacerlo en español. Yo creo que Adelante. lo primero que sale de acá y que nos inspira hacia adelante es esta combinación tan espectacular desde los gobiernos locales y el pensamiento local, de tener la realidad al frente, ser consciente de las dificultades, pero al mismo tiempo mantener el optimismo. Yo creo que esa combinación es absolutamente necesaria para cualquier paso hacia adelante. Hay también 3 principios básicos que surgen acá. Uno, desigualdad es el telón de fondo. Hay que seguir trabajando sobre ese tema de las desigualdades, fundamental para una democracia saludable. 2, las comunidades en el centro, participación ciudadana por todos los medios. 3, viene de Santa Fe, y yo también acuñaría la frase, la idea: no tomemos decisiones, construyamos decisiones. Let us not take decisions, let us build up decisions. Creo que eso es muy poderoso. Y hacia adelante, por supuesto, tenemos retos y oportunidades. Seguir reforzando los instrumentos de, digamos, los procesos, procedimientos de la democracia local. Segundo, mantener esa perspectiva de apertura a la innovación frente a la incertidumbre. Y tercero, y con eso cierro, muy importante mantener, digamos, la inspiración a partir de las agendas globales. Algunos lo mencionaron. Simplemente felicitar a CGLU, Metropolis, a todas las alcaldesas y alcaldes, a todas las personas que intervinieron. Excelente sesión, y nos vamos con muchos elementos para seguir avanzando. Pues muchísimas gracias, Elkin, por ayudarnos. A mí realmente los líderes y lideresas locales y regionales me emocionan, porque tienen una fuerza y un sentido de avance y de tirar de las comunidades que es siempre sorprendente. No estoy diciendo que lo hagamos todo bien, ni que sepamos siempre todo lo que tenemos que hacer. Pero sí que hay una voluntad muy grande de innovación, de autocrítica y de compromiso, ¿no? con
las comunidades importantísima. Y así contenta, emocionada y con muchos deberes para la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, pues les despido. I am really honored to facilitate these kinds of meetings. We've got another meeting on security next Thursday, Safer Cities. It has come up. We need to look at safer cities beyond policing, and I am sure you will be contributing to that discussion with the same enthusiasm that you have done today. Thank you, everybody. See you soon, and thank you for keeping going, for keeping us going. Thank you. Bye-bye. 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 Adiós. Bye-bye.